ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ R1. Connected to this matter. Yes. Hence, say will be posted along with this appeal. Next week. And hence, post this along with this appeal. And council also undertakes to inform. Yes. the recalculation. Yes. And council. Yes. This matter on 21st. Yes. Right. ಮಾಡ್ತೀನಿ. Serial number 31. Serial number 31. Train ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ. 49 to 55. 49 ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು 30 ಹೇಳಿದಿರ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೀವ್ಯಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ R1 ಅವ್ರು R2 ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಿ ಪ್ರದೀಪ್ takes time on account that he has to get recall from the company. Now already informed of the applicant council. This matter on 21st. So you are 21st happening. Now ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್. ರಾಮನ ಬರ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ 2013 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಸಂವತ್ಸರ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನಿದೆ 2013 ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು 2013 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬರೀ 3 ಸಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 3 ಸಲ non depositing of the amount before this court when order to visit the 2014 so pass out ಮಾಡಿ otherwise dismiss ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಮೋದ್ appellate for my lord. I am appealing for the appellant, my lord. Praise for 2 days time, my lord. I will take these steps. Sorry, my lord, by oversight. I am not in station, my lord. Kindly have 2 days time. May kindly be granted, my lord. I will take. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು 2 days time, my lord. My request. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತೆ ರಿಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ ರಿಕಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ Insufficient address and time. 2 days time, my lord. I will verify and do it, my lord. 2 days time and this matter is listed for third time for not taking steps. Next dismiss matter on 18th. If step not taken, nothing will be dismissed against R1. You notice to R1 for second time. I wish when you're ready that. Ready there. Please. Absent before the criminal also. Remained absent before the criminal also. Memo ಆಗ್ತೀರಾ? Memo. Dispense ಮಾಡಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿ. ನಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ 5674 ಇದೆ. 2013 ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ರೆಡಿ ಇದಲ್ಲ? ರೆಡಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು 5674 ಅದನ್ನ ತರಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ತರಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 5674 ಹೌದು ಸರ್. Council suppose that one more 5674 of 13 is also pending. Hence the applicant is directed to post the same along with this appeal. Appeal memo ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ appellant counsel also filed memo. So dispense the notice against ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಆ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. Appellant counsel has filed memo. Against R1. Notice against R1 is dismissed at the risk of the appellant. What this matters on fully brought out terminate out. 18.
Vijay Kumar, ಏನ್ರಿ ಇದು 2014 ಇಂದ Vijay Kumar not taking of draft copy of paper publication in respect of ನೆಲೆನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಹೇಳಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂತ separate edition for a public, the reason. Same as produced before this court on the above network. Following the update note that it is not published in the public edition. Directed this appended to notice again published in Hindi public edition. Public edition illa anta bardore. There is no separate edition for public. For Karnataka, and there was only one edition for Karnataka. The thought in the council of the appoint files number stating that no public edition, only one edition toward hence the same level. The move of publication. Nearest respondent. The same is accepted and then subject against respondent. Yeah, okay. Karnataka review edition. Notifying the date of appearance. Edition ಇಲ್ಲ ಬರದವರು ಅದ್ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಎಡಿಷನ್ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ for admission. Why Kevin Narasimhan? Acceptance of paper publication. Second respondent. Paper publication is produced and article is called out and after and hence substitute. Postmortem for admission. It can be disposed of. Can be disposed of. Fitness certificate illa anta owner ಮೇಲೆ liability ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, owner appeal ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Owner appeal. FC ಇಂದವರು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಓನರ್ ಅಪೀಲ್ ಇದು. ಓನರ್ ಅಪೀಲ್ ಓನರ್ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. Council and also the council appearing for the respondent. This appeal is Podi Madam Police this appeal is quite challenging judgment and award dated also. The tribunal after considering the claim petition exonerated the liability of the insurance company and known that no MC. Hence, the present appeal is fine 21. The contention of the council appealing to the appellant that the policy was brought into force on the date of the accident. And tribunal committed an error in fastening the liability on the owner. Temporary registration itti FC irಲಿಲ್ಲ. Temporary Known that Recon was having temporary registration and there was no FC. Then present appeal is filed. Have taken note of the reasoning assigned by the tribunal that having temporary registration and also not in dispute that there was a policy. The policy is also valid on the date of the accident. When such being the case, ought not to have dismissed, ought not to have exonerated the liability of the insurance company. Hence, order is liable to be set aside. Argument Marina. The respondent counsel also submitted that the tribunal taken note of the
There was no any FC on the data. The accident only having spoken. And then straightly comes to a conclusion that FC. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಟೀಚ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಮುಂದಿನ ಹಾಕೋದು ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಲೀಗಲ್ಸ್ ಅದಾಗ್ತದೆ. ಹೆಲ್ಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ liability is passed on the insurance company and the liability of the insured is exonerated accordingly to this discussion. Or deposit. Or deposit or refund. ನೀವು ಮಾಡ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು the amount in deposit is ordered to be refunded in favor of the polite and proper identification. This matter is listed for admission and even for orders and with the consent of both the council taken up for final disposal. Janardhan Reddy, please. I am the respondent, my lord, in this case. Respondent number 1. Only 45,000 has been awarded by the tribunal, my lord, in this case. They have come in appeal. Transport harassment in the vehicle. Tata is. There is a notice, it is then taken, notice. Notice of He the plays expert to the police. this matter is listed for orders for taking steps against respond number 2. And the question involved in the matter is with regard to the involvement of the vehicle in the accident is the Tata Ace light motor vehicle. And in view of the judgment of the apex court in Mukul Devadan case, the liability cannot be exonerated of the insurance company. And hence, I do not find any force in the contention of the appellant counsel. Hence, appeal is dismissed. Much. Amount in deposit. The amount in deposit is ordered to be transferred to the tribunal. 4 7. This is on the question. Acceptance of Wakalat by the advocate. I will try now. Section 30 is in law. I will try now. Maybe taken a slow. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೀವು ತೋರಿಸುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ದಿದ್ದರಿಂದ I don't remember. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ Respondent ಅವ್ರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋರು ಮಾಡಿರೋದು. ಬೇರೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತೀಯ ವಕಾಲತ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ನಟರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾಳ್ ಫಾರ್ ಆರ್ 2 to 6. ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್. ಒಂದು ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿರೋದು ಯಾರು? ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು? ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿರೋದು 34 ಜನರಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಆಕ್ಸ ನಾವು ಮರ್ಜ್ ವಿತ್ ICICI ಲಂಬಾರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. ICICI ಲಂಬಾರ್ಡ್ ಹೌದೌದು, ಭಾರತೀಯ ಆಕ್ಸ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ICICI. ಅದಕ್ಕೆ ICICI ವಕಾಲತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಆಕ್ಸ ಅಂತಲೇ ಇದೆಯಾ? ಭಾರತೀಯ ಆಕ್ಸ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಅದು ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಮೆಮೊ ಹಾಕಿ. ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ that now Bharti AXA General Insurance Company Limited is merged with ಯಾವುದು ಲಂಬಾರ್ಡ್ ICICI ಲಂಬಾರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಲಂಬಾರ್ಡ್. In view of the memo, the council submission is accepted and after subjection is overruled. Please both memo ಬರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಡಮ್? This is on the liability. Liability is on the owner of the company. ಯಾವಾಗ posting matter for ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದಿಲ್ಲ, Connected. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀವು ಮೆಮೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. post matter for address. Taken up on common responsibility. Taken up on common. Admission ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡೋದು 2017 ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಡಮ್. 13, 14, 15 ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಲೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಲೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಒಂದು
ಇಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದೆ, ಪರ್ಮಿಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಏನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನು ಟೆಂಪೋ. Tempo. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Would it be on Monday, my lord? Would it be on Monday? ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾ? Oh, that. ಎಷ್ಟಿದೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರಿ. ನೋ ನೋ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ಮಿಟ್. ವೆಹಿಕಲ್ ಏನು Tempo. ಟೆಂಪೋ ಏನು ಟೆಂಪೋ ಇದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, goods. ಗೂಡ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. ಇವ್ರು ಯಾರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಇವ್ರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾಯಸ್ಟೇನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಓನರ್ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದಾರೆ. ಪರ್ಮಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಆಯ್ತು, ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೋ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಮಂಡೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ತರ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದು ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದೆ. ಕೆಂಚಣ್ಣ ಕೇಸು, ಜಯಮ್ಮ ಕೇಸು ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ರಿ. ಮೇಡಮ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸುಜಾತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಸುಮಾರು ಇದಾವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಪರ್ಮಿಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಸುಮಾರು ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸುಮಾರೇನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. I'm the advocate for the cross objector. In this case, I've filed additional evidence. The claimants are the parents and the wife. First cross objector is a wife, and the second and third are the parents of the deceased. Now, the first cross objector is Madam, The copy is not served on me, madam. the matter requires to be remanded, or if it is considered, or can be considered here only. What are it those, can be considered here only apportionment. what are those documents? My documents are not, ಹೇಳಿ ಓಮೇಶ್ವರ, copy is not served on me. ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ವಾ? ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಮೇಡಮ್. I will serve it. ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಇಮೇಲ್ ಅಂತಾನೇನ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Sir. Council submits that copy has not been served. Last subject of council is directed to serve the copy of the year. Please. 1511. RP, serial number 9, RP, Latur Suresh Malingappan, madam, Latur appear at the Laura, parent. Delay of once in 1662 days. Thinking LRs of deceased petitioner. Best necessary matter. First time after I want to make RP number that there are no disposal like that. Prepared judge. ಬಂದಿದೆಯಾ? ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಯಾರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. My lord, I am the revision petitioner in this case. ಹೇಳ್ರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳಿ. Why there was a delay? My lord, ಏನಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಪಿಟಿಷನರ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. Matter is disposed of on merits ಅಲ್ವಾ? Appeal is dismissed and it's on finality. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಬಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ RP agreement ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಟೈಮ್. how RP is maintainable ಅಂತ. Claim petition is dismissed on the ground that claimant has not produced the bus ticket of him showing that he was traveling on the bus. Produce copy of the FIR at so and so in the statement check to have been given by the claimant mark that along with him there were 20 passengers traveling to the bus. And translated copy of the statement and did not know the nature of the claimant. Further, he has not made any effort to examine the police officer who has recorded the statement, not made any attempt to examine the complainant and the inmates of the bus. So merits ಮೇಲೆ that is also on merit. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಮತ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ
No grounds counsel. No grounds on there. Merits ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಅಪ್ಲೀನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆಂತ ಆರ್ಪಿ. ಹೌದೌದು ಸರ್. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹೌದು. This court with order dated. Third day of December 2014 dismissed the appeal on merits. In coming to the conclusion that he has not proved that he was traveled in the bus on the date of the accident and no material was placed before the court. And hence I do not find any ground to entertain the RP. And hence RP review petition is dismissed. Satish Kumar, A.S. Murugendra Parvaran, or to O.S. Thomas for RP. Connected Connected 4 matters. ಎಲ್ಲ appeals ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಇದೆ? ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಪೀಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ನೆಟ್ ಅದೊಂದು ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ Second. ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್. ರಾಜಣ್ಣ I am also. ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್. 3 ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮುರುಗೇಂದ್ರ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇನು? Owner. Liability has to be shifted on the insurer. ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆಯಾ? Vehicle owner ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕಾಪಿ ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಟು R2 ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿದೆ. R2 ಯಾರು? ಅದ್ರಲ್ಲಿ R2 ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ MFN ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು 7017 ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ದೇ ರೀ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮುರುಗೇಂದ್ರ. ಯಾರು R2 ಯಾರು? R1 ಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾತಿಮಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ಇವ್ರ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವ್ರು ಹಾಕಿ ಯಾರು ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಗೆ? ಹರಿಣೀಶ್ ಆನಂದ್ ಅವ್ರು ಇದಾರ? ಓ ಮಹೇಶ್ವರ್ ಫಾರ್ R2 ಅಂತಿದೆ. ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೌಮ್ಯ. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೀವೇನಾ? ಹೌದೌದು. ಓ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಬ್ರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಗೆನಾ ನೀವು? ಹೌದು ಹೌದು. 6 cases, my lord. 6 cases given to different advocates, my lord. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲವೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. All the 6 cases are not. 6 cases ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, 1 2 3 4 ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು 2 ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. Owner has preferred, my lord, appeal 6 appeals. ಓನರ್ ನೀವೇನ್ರಿ? ಓನರ್ ನೀವ ಬೇರೆ ಅಪೀಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್? 7015 ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ? 17 ಇದೆ, 15 ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇನಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇವರು 6 ಅಪೀಲ್ ಇದೆ ಅಂತಾರ. 1 2 3 4 ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ 5 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಓಮಹೇಶ್ವರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? 7015. There are total 6 claims, my lord. ಟೋಟಲ್ 6 ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಓನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓನರ್ ಹಾಕಿರೋದು 2 ಅಂತಾರ ಅವರು. ಒಬ್ರಿಗೆ ಇದು ಓನರ್ಗ 2 ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆಯಾ? ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ. My lord, they have filed 2 7015 and 17. ಹೌದು. That's all. For on behalf of the claimant. 555. ಆಯ್ತು. ಈ 7017 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೋತೀರಿ ನೋಟಿಸ್? ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಹರಿಣೀಶ್ ಆನಂದ್ ಅಂಡ್ ಓ ಮಹೇಶ್. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸು ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಸರ್ವಿಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 7017 ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೇಡ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನೀವು Let them furnish a copy, my lord. Let them. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಪೀಲು. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ appellant in MFA 7017 of 2018 submits that one more appeal is filed by the owner, which is numbered as 7015 of 18. Hence registry is directed to post the same along with these appeals.
ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೇಸ್. ಹೌದು, ಒಂದು ಹೌದು. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಸನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಬಾಕಿ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಎರಡೇ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೀಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ 6 claims. ಅವ್ರು 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ನೋಡಿ, ಆಯ್ತು dismiss ಮಾಡ್ತಾರೆ, certificate. Owner has to verify. 2011 ತಗೋಶಿನಿ ನಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇಂದಲೇ ಹೇಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ತಿನ ಬೇಡ. ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. And counsel Sri V.S. Murgendra is also directed to serve the copy of this appeal memo on the other side counsel. List this matter on 20th. 20th. Please. 28th. No, 20th ಇರ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಇದೆ. 20th. 13 month, 20th. Yes, serial number 11. Okay. One matter is Case of death, ಏನು matter ಏನು? Quantum ಏನು? ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇದಾರ BC ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾವ್. ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಪೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ HS ನಿಂಗರಾಜ್. I appear for the respondent. ನಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೀ? ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿನಾ? case of injury. ಇವಾಗ ಎನಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ liability 50% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 vehicles. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 vehicles. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್. ಲಾರಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಲಾರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. KSRTC ಪಾರ್ಟಿ. KSRTC ಬಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪರ್ಸನ್. ಇವ್ರೇನು? KSRTC ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. He sustained injury. FIR was filed against the lorry driver. Charge sheet is also against the lorry driver. Charge sheet is against the ನಿಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ? ನಿಮ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೆ, KSRTC ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೆ. Pardon? lorry driver. Exhibit P6. Exhibit P6. ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು. ಲಾರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲ, Court has not dismissed. KSRTC ಅವ್ರದ್ದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಹೌದು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ para 30. Para 22, page 22. Para 22, Page 22. page 22. Yes. Para 12, para 2, my lord. But in the petition, the second respondent has not taken one. Quantum. Page, Para 12. the judgment, para 22. Para 22 ನ liability ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ para 12 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12 and 13. 12 and 13 ಅದೇ 12 and 13 ನೋಡಿ. ಇಶ್ಯೂ ನಂಬರ್ 1 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. Well, on perusal of the entire pleading, oral and documentary evidence produced by both parties is an undisputed fact that there was an accident on particular day and time in the particular spot in between these two vehicles. In the same accident, this petitioner and other passengers traveling in the same class have sustained injuries. In this petition, the major dispute is who is responsible in causing the accident, whether there was any contributory negligence on the part of the drivers of both vehicles. No doubt that as applicant to the government counsel for the petitioner, based on the complaint exhibit given by one of the concerned investigating officer of the investigation of case, the exhibit P6 against the driver of the lorry 1 pay.
Admittedly, none of the respondents have challenged the final report of the police. But as per the allegation made in the complaint exhibit P2, the said lorry had been parked on the left side of the road. As per the spot marker, the road in which the said accident was occurred consisting 30 feet with the car road. The straight road and there is no curve on turning. More particularly, there are marks on the road from 30 feet distance from the spot. In the course of cross examination, known as advocate that near the place of accident, there is highway hotel by name SMU Hotel. In front of the said hotel, several vehicles were parked. This spot is considered very clear that there was sufficient space on the car road for oncoming vehicles. Even if the said lorry had been parked without parking light on any signals, if the driver of the case RTC bus was coming in a moderate speed, he would have noticed this parked lorry from a little distance through focusing light. Though this lorry was parked on the tar road, but it was not in the middle of the road. As continued verification, there is sufficient space on the road, right side of the road to move other vehicles. Therefore, it is considered the manner in which, at court, as per the evidence available on the record, which clearly establishes the fact that this contributory negligence on the part of the case was also. Lorry had been parked in the parking area. Swing lights on the signal does not arise according to this section was after 40 due to rational negligence during of the driver. There is no contributory negligence. Part of the driver of the lorry parking area is the duty of the order to parking light and therefore. Evidence ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ RW ನೇರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್. ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೂ ನಿಲ್ಸಿದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದ ಅಂತ 50% ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಇವರು ಅದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ ಆಸ್ ರೈಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ MACT. there is some that is also his part. ಇದು ನಿಲ್ಸಿದಾನೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದಾನೆ certain extent ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Contributory negligence can be reduced. Conducting the case is never contributing to that. ಅವ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ನವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. Against anyone joint officer. Now his argument is charge sheet is against the lorry driver. any one of the joint tort feeser ಅಂತ ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. Any one of the that joint tort feeser should be on record. He has not implemented the owner and driver of the bus. To that extent, he loses. Anyone joint officer is one thing. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು. ಹೌದು, charge sheet is against. ನೀವು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ 30-70 ಮಾಡಿ 30-70 ಮಾಡಿ ಪೂರಂಗ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಬೈ ಯು charge sheet, lorry has been charge sheeted. Larry has been charge sheeted. Lorry has been charge sheeted. ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಪ್ಲೀಡ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು. ಲಾರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ಲೀಡ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನೆ. ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ that is not forthcoming, madam. that is not forthcoming. ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Charge sheet is against the lorry. If they are contributing again Vijayalakshmi case, they have to be contended and they have to prove. They have to prove and plead. Please ಇದ್ರೂ ಸಮೇತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ರೋಡ್? ಇದು ಡಬಲ್ ರೋಡ್. ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಜರ್ ಇದೆ. ಮಾಜರ್ ಇದೆ. ಮಾಜರ್ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಎಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತ? ನಾವು ಮಾಜರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. T3 30 ಅಡಿ ಅಗಲವಿತ್ತು ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ.
There is no provision for parking the lorry in the said area. How it? No, your lordship may kindly see, there is a refreshment, there is a hotel, there is some refreshment area. ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಾರಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಕಿದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾಕಿದ್ದು ಸದರಿ ಲಾರಿಯ ನಂಬರ್ ನೋಡಲಾಗಿ AP ಸೋನ್ಸೋ ಎಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಬಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮರದ ನಮಗೆ ಹೋಗುವುದು. ರಸ್ತೆ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಅಡಿ ದೂರದವರೆಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಟಾರ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿರುವ ನಿಶಾನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. How we can expect that lorry is parked ಅಂತ? Normally the tire mark will be there. When he noticed about the lorry is parked on the road side, left side of the road, he applied his brake. ಮೂವತ್ತಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಡ್ 30 ಅಡಿ ಇದೆ. 30 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಿದೆ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ 30 ಅಡಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ 30 ಅಡಿ ಅಗಲ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 30 ಅಡಿ ಅಗಲವಿದ್ದು ಸಮನಾಗಿ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock now. ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. There will be no light and no parking light was put up. There is no discharge in there. ಏನಿದು ರೋಡ್ ಏನು ಯಾವ್ದು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ how ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ can park the vehicle also? ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು, 30 feet ರೋಡ್ ಅಂತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ. NH ನೋಡಿ, ತುಮಕೂರು ನೆಲಮಂಗಲ NH ರಸ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. I do consider that there is it cannot be parked haphazard, but the evidence suggests that was a refreshment area and other vehicles were also parked. No provision for parking of the vehicle in a national highway. How he? No, it is not completely of the. He is a conductor in the conductor entry. On conductor of the CH-13 bus. Howದು? ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ Next quantum enhancement madam. Quantum. Case of death or injury? Case of injury. Grievous injury, fracture of acetabulum, dislocation of right hip, fracture of shaft of right ulna, fracture of third, fourth, fifth metatarsal right and second, third and fourth, fifth finger. Doctor has stated disability to the extent of 40%. 40%. Court has taken 13% disability. 1/3 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Discomfort and convenience, as he is at work, he is getting a salary. He has to fix to the other. Right. Discomfort. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ? He was hospitalized for 30 days at Yelmanga and Bangalore. 30 days. Davangere. Loss of income ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ period ಅಲ್ಲಿ? Loss of income. Discomfort and inconvenience due to disability. 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟವ್ರ? 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Future earnings ಬರಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರಲ್ರಿ. ಅವಾಗಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಜಾ ಇದ್ದ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ ನೀವು ಹಾಕಿದಿರಿ? ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರಿ 23-28. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಏನೋ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ಏನು ಏನಾದ್ರು ಲೀಗಲ್ ಇತ್ತು ಅವನು? 1 month ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. 1 month ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾವ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ? ಆಯ್ತು, ಏನೇ 1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. That will take care of the other. ಅವ್ರನ್ನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ. ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 5,000. ಬರೀ 5,000 ಕೊಟ್ಟು. ಬರೀ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. 30 ದಿವಸ ಇದಾನ? 30 ದಿವಸ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಮರಿ ಹಾಕಿದೀರಾ? ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಮರಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದಾವೆ? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಮರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿಯಾರ. ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಟು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ 1 ಲಕ್ಷ 40% ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ.
40% disability, future loss of income ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ಬರಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ. Only you are entitled for compensation on the head of loss of amenities. ಹೌದು. Amenities ಅಲ್ಲೇ 1 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. More than 10 Overall compensation. 10 fractures, bones are fractured. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ 30,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, 30,000. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಲರಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇದ್ರ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 86 2011 ಇಂದ 29/6/2011. 29 6 21 ದಿವಸ 21 ಡೇಸ್. ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಹೆಂಗ ಏನಿದೆ, ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದು ಅದರದೇನು ಮತ್ತೆ 30,000 ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,000. ಅದೆಲ್ಲ 10,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್? ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 17,000 ಚೇಂಜ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಬಿಲ್. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. 5,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, 3 days he was in hospital. ಆಗ್ಬೋದು. And the appellant counsel and also the counsel appearing to the respondent. This appeal is filed by the claimant challenging the apportionment of contributing negligence and also the quantum of compensation. Passed in MEC number 230 of 2012, dated 7th day of January 2014, on the file of second additional senior citizen and the additional MEC 5 Durga. The main contention of the counsel appearing to the appellant that this petitioner was working as conductor in a case at Subas. The accident was occurred due to negligence on the part of the driver of the lorry, who had parked the lorry on the left side of the road in a national highway where there was no any provision to park the vehicle. And the same has not been considered by the tribunal when considering the matter. And instead of the liability, instead of apportioning the contributory negligence to the extent of 50% in respect of the case at Sivas. And the driver of the lorry has not been examined, and also the driver of the case at Sivas also not been examined. And in spite of it, the tribunal committed an error in taking the contributory negligence. The counsel appearing for the respondent will submit that the first of all the case of C has not been made as party to the proceedings. And apart from that, the width of the road is 30 feet and there was a provision, and there was a place to move the case at C bus. Instead of he came and hit to the motorcycle lorry, parked lorry. Hence, the tribunal rightly discussed the same in paragraph number 12 and 13 of the statement. I mean, heard the respective counsel and also on provision of the counsel appearing to the claimant also submitted that compensation awarded is very meager, and though compensation awarded amount of is 1 lakh by head of disability and discomfort and all, compensation awarded on the head of pain and suffering only 30,000 when he had suffered the 10 injuries. 10 bones fractured. 10 fractures idea. ಹೌದು, fracture. At page number ಅಲ್ಲ, ಮೆಟಾಟಾರ್ಸಲ್ ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ ಇಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 30 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಜುರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ posterior dislocation of right hip ಇದೆ, fracture of acetabulum with displacement, fracture of shaft of right ulna, fracture of third, fourth and fifth metacarpal, complete extension of tendon. 5 injuries ಇದೆ. 5 injuries, bones ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಗೆ 10 injuries. The compensation awarded is very meager, and he was in inpatient for a period of 21 days, and only 5,000 has been awarded on the head of attendance and incidental expenses. Hence, it requires interference. The counsel appearing for the respondent with regard to the quantum which submits that the tribunal awarded compensation of ₹1 lakh on the head of discomfort and disability, and no compensation could be granted in a case of continuation of job of the injured on the ground of disability. And hence, though compensation given little higher side, little lesser side on other hits, but the 1 lakh
includes the same. Having heard the respective counsel and proposal of material, we find that the marriage will be consideration of this quota, whether the tribunal has committed an error in taking the contributory negligence on the part of the driver of the CH-13 bus and deducting an amount of this 50, deducting compensation of 50%. Whether tribunal has committed an error in not awarding just and reasonable compensation. Point what order? First point. Having heard the respective counsel, no doubt the cast sheet material and other documents discloses that the lorry was parked on the left side of the road and in a highway. There was no any provision is made to park the vehicle in the national highway. And when suspecting the case, the tribunal ought not to have comes to the conclusion that there was a negligence on the part of the driver of the CH-13, and the driver of the CH-13 cannot expect that the lorry was parked in the highway while proceeding. Accident ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿ? Early morning 4 ಗಂಟೆಗೆ. Early morning in the at 4 a.m. 4 a.m. And the fact that the lorry was parked in the national highway is not been disputed. Apart from that, the driver of the lorry is also not been examined, and also the case as a driver also not been examined. The claimant is also a conductor in the case at bus. The question of contributory negligence is part of the conductor doesn't arise even assuming that the driver of the case RTC committed the negligence in driving the vehicle. When suspecting the case, when they clearly discloses that he was parked on the left side of the road. Apart from that, charge is also filed against the driver of the lorry. The same is not questioned. When suspecting the case, the tribunal committed an error in taking the contributory negligence. And hence, I answered point number 1 as affirmative. Point number 2. Again, market point number 2. The contention of the counsel appearing for the taken that the compensation awarded is very meager. And having taken note of the nature of injuries mentioned in paragraph number 15, while considering regarding bottom up compensation is concerned, and also the documentary evidence is an inpatient for a period of 21 days. They also suffered the fractures. And doctor assessed the disability of 40% to the particular limb and 13% to the whole body. And immediately he continued the job. But the government order is placed before the court that he was assigned at the other one, but no loss of future income. Under the circumstances, the tribunal awarded an amount of fees 1 lakh towards the discomfort, inconvenience due to disability, and the same ought to have been towards the amenities. And having taken note of the injuries, 30,000 was awarded, and towards traveling expenses, conveyance, attendance charges, diet, only 5,000 is awarded since he was in the hospital for a period of 21 days. And hence, on that head only it requires enhancement, and other heads just and reasonable compensation is awarded. Hence, additional compensation of 10,000 is awarded. And accordingly, point number 2 is answered. In view of the discussions made up, I passed the calling order. It is our input judgment and the award passed by the court by the tribunal is modified. Setting aside the 50% of contributory negligence, taking up the 50% of contributory negligence, and directed the insurance company to pay the entire compensation with the additional compensation of rupees 10,000 with 6% interest within 6 weeks. Rajashekar K. Vinay Kirti for R3, O Mahesh for R2. This is the owner of the vehicle. Owner of the vehicle. Yes, please. Only on the ground that as in the date of the accident, driver of the vehicle, driver of the tractor was not having effective driving license. Tractor driving license is there. PSV, kindly peruse the exhibit R1. Exhibit R1. R1. Yes, please. R1. That is the DL extract. Why court has finding? Finding that my lord, Admittedly, the respondent number 2 was the owner of the tractor bearing number so and so on the date of accident. The claim against the respondent number 1 gave the dismissed.
there is a breach of policy condition and therefore responsible party cannot be held liable for payment of compensation like breach ಬಗ್ಗೆ ಏನು discussion ಇದೆ? There is no discussion, madam, and is covered by the judgment of the Honorable Supreme Court of India, my lord. Para 10 may kindly be looked into, my lord. Para 10 of the judgment. Para 10. 10. But to substantiate this license, respondent number 3 examined RW1 who is ARTO Davangere. RW1 has stated that the license to is not sufficient to drive the tractor or trailer. The license, RW1 is the competent person to speak about the types of license required to drive the tractor, that is the tractor involved in this case. The evidence of RW1 and the endorsement that exhibit R1 clearly indicate that even though the respondent number 1 had license to drive the LMV NT HPV, then also he was not authorized to drive the tractor on the date of accident. To display the evidence of RW1, there is no evidence of another expert. Moreover, the evidence of RW1 is in accordance with this class of license specified under the Motor Vehicles Act. LMV NT driving license idea. STV ಇದೆ. That apart, my lord, para 3 of the judgment may kindly be looked into, my lord. Para 3 na. Claim against the driver has been got it dismissed. Driver. Yes, my lord. Para 3. The request of the petition came to be dismissed against the respondent number 1 on 14/7/21. Now, driver mela. Driver mela dismiss adre. Owner Is the tax officer, my lord, when having made the driver, my lord, this thing party, they can't, my lord, ask for the dismissal. That means claimant of the Supreme Court says ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು driver ಬೇಕೇ ಬೇಕು not a necessary party ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅದು that is, my lord, earlier this thing, my lord, after the amendment of Karnataka. You would have been examined only. That cannot be a ground. Next. My lord, RW1. ಕೊಡಿ ಯಾರು judgment ಕೊಡಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು. Please. ಇದು tractor and trailer only tractor? At the time of accident. Only tractor. Only tractor. Yes, please. Only tractor at the time of accident. Trailer ಇರಲಿಲ್ಲ. Very little. The additional premium is also paid. Additional premium ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? Paid. Judgment ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, but additional ನಿಂದ್ರಲ್ಲಿ additional ಇವನು injured ಎಲ್ಲಿದ್ದ? He was on the two-wheeler rider. He was right. Two-wheeler? Yes, he was. Yes. He was tractor Indian. Yes, please. Third party. And I may be permitted to give the evidence of the RW1. RW1 insurance? ARTO. Yes, please. Yes, categorically stated that what kind of license he was having at the time of the accident, driver of the tractor. But ಯಾವ type of license ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇದರಲ್ಲಿ judgment RW1. RW1 evidence ಅಲ್ಲಿ. Please. What type of evidence is required ಅಂತ ಅಲ್ಲ, license is required ಅಂತ to drive the tractor. Yes. LMV ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. LM ಇದೆ, HTV ಇದೆ. HTV ನೇ ಇದೆ. LM it was valid as under date. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಈತನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಿಶನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ಚಲಾಯಿಸಲು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ಚಲಾಯಿಸಲು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಕ್ಕಲುತನ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಡಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದು MLV ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಏನ್ MLV ಇರಬೇಕು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. It's not a transport vehicle. ಲೈಸೆನ್ಸ್ NME ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಚಾಲನಾ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅನುಭವ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳಿ, ಆ ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. My contention, my lord, the claim petition against the first respondent driver got dismissed. Therefore, my lord, the claim petition would not be maintainable. It is an appeal by the owner. It's not by the injured. And at the most, my lord, pay and recovery has to be ordered. And there is a delay of, my lord, 349 days in the appeal by the owner. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆ? 349 days. 349 days by owner. Yes. Owner's appeal, my lord. ಇಲ್ಲ ಕಂಡೋನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ. ಏನಂತ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಡರ್? ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಡೋನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? There is no any conditional order. We have ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ ಕಂಡೋನ್ ಏನಾರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದಿ ಅಪ್ಲೈಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? No, madam. Respond number 3 and also the council appearing for respond number 2. This appeal is quite challenging the judgment and award passed in MBC number 168 of 2010. 168 of 2010 dated 17th day of April 2013 on the file of the senior citizen and additional MSCT Harihara. Questioning the liability fastened on the insured. Then filing the appeal is condoned subject to condition that claimant will not be entitled for interest for the delayed period. Already, this is an appeal filed by the Owners. owner appeal claimant not entitled for ನೋಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Recovery and no interest for the delay period. Challenging the judgment appeal item. The questioning the liability fastened on the owner instead of insurance company. The factual matters in the case of the claimant before the tribunal that when he was proceeding in the motorcycle, the driver of the tractor passed against him. As a result, he has sustained the injuries. Then they have made the claim against the insured and also the insurer. The tribunal, after assessing the both oral and documentary evidence, awarded compensation of ₹1,02,800 with 6% interest. However, fastened the liability on the insured and exonerated the liability of the insurance company on the ground that the driver was not having the valid driving license. The counsel appearing for the respondent would vehemently contend that the tribunal has committed an error in fastening the liability on the owner. Instead of document exhibit R1 DL extract is very clear that he was having the driving license to carry the LMB non-transport. And apart from that, he was having a HTV license. And the tribunal has not assessed the evidence properly. In paragraph number 16, dismissed the appeal against the claim petition against the insurance company without assigning any reasons. For counter, the counsel appearing for the insurance company would vehemently contend that the appeal against the driver was dismissed before the tribunal. And in the absence of driver as a necessary party, driver is a party to the proceedings. The very claim petition itself is not maintainable. And counsel also submit that in paragraph number 10, the tribunal discussed with regard to the nature of license which he was having. And also, and the counsel submit that at the most, the pay and recovery is to be ordered against the insurer. In reply to the argument, the counsel appearing for the appellant ended upon the judgment of the Apex Courts in 2021 with bracket 1 within bracket 8 Supreme Court cases 5-6 Nagasetti versus United India Insurance Company Limited.
And also relied upon the judgment of the apex court reported in AR 2008 Supreme Court 1418 1831. National Insurance Company Limited was Kannappa, Irappa, Nesaria and others. Wherein discussed with regard to the light motor vehicle covers light passenger carriage vehicle and light goods carriage vehicle. Driver possessing LME license is said to not possess effective license drive to method of van having goods carriage permit. Liability to be compensated. The principal appearing for the claimant would immediately contend that the tribunal committed an error in passing the liability on the insurer instead of insurer. Having heard the respective counsel and also on perusal of material, it is not in dispute with regard to the accident is concerned, and also not in dispute with regard to the license which the driver of the tractor was possessing, that is exhibit R1. On perusal of exhibit R1, he was having a driving license to drive the LMV and also the HTV vehicle. When testing the case, when the vehicle involved in the accident is also a light motor vehicle and having license to drive the non-transport vehicle, the tribunal has committed an error in coming to such a conclusion. The very contention of the insurance company counsel that the driver claim petition dismissed against the driver, and hence the claim petition is not maintainable, cannot be accepted. And owner has been made as party to the proceedings before the trial court. When such being the case, the very contention of the insurance company that appeal is not the claim petition is not maintained also cannot be accepted. Having considered the nature of the driving license which the driver was possessed, that is exhibit R1, and also in the cross examination RW1, who has been examined on behalf of the insurance company, though he claims that the tractor trailer license will be given for a period of 20 years for agriculture purpose and non-transport vehicle. In the transport tractor and trailer for 3 years, in the cross examination, he admits that at the time of the accident, he doesn't know at the time of the accident only tractor was involved in the accident and the trailer was not involved. However, he categorically admits that tractor comes within the category of LME vehicle, and also he admits that tractor comes within the tractor comes within the category of transport or non-transport vehicle. And when such admission is given by the RW1, when he was having the driving license to drive the LMA as well as non-transport vehicle, the admission given by the RW1 takes every case of the insurance company, and that the tribunal not discussed the evidence of the RW1 while coming to such a conclusion while passing an order. Hence, the tribunal has committed an error in passing the liability and the insured instead of insurer. In view of the discussions made up, I passed the following order. It is allowed improved judgment and award of the tribunal is modified, and the modified setting aside the liability passed on the insured instead of insurer, and hence insurance company is directed to pay the compensation with interest within 6 weeks. 349 days delay, no interest. 349 days delay. Delay is this is an appeal filed by the owner. Appeal by the owner, he has to because of his fault, insurance company cannot be made liable to pay. Payment appeal period. Delay is 349 days. The insurance company is not liable to pay the interest for the delayed period of 349 days. And the insured is directed to pay the compensation for the delayed period of 349 days with interest. Amount deposited by the owner appellant. The amount in deposit made by the insured is transmitted to the tribunal, and if any excess amount, the same is refundable in favor of the opponent. And if the interest part is less amount, the insured is directed to pay the insurance appeal challenging the liability of the account. The insured is not at all involved. Not involved in the accident. Date of accident is 7/10/2009.
7/10/2009. Complaint was lodged on 23/10/2009. 23/10. So there is delay of 17 days in lodgement. 17 days. Against. As per MLC and the discharge summary, exhibit R1. Exhibit R1. Exhibit R1 code. R1. The alleged MLC register copy. Fall from bike. Fall from bike. Bike. Even discharge summary is different of another hospital. In this hospital also discharge report fall from bike on 7/10/2000. Discharge summary adu fall from bike na. Fall from bike. Exhibit P15. 50. But what is the case of the claimant before the criminal? How an accident was taken place? Due to negligence of the Negligence act, involvement of vehicle ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. involvement of the vehicle, it says that due to the negligence of insured vehicle, the accident was done. Insured vehicle ಏನು ಅಂದ್ರೆ? Insured vehicle bike, both are both motorcycle. motorbike. Both are As per motorcycle. as per IMD report, Bajaj vehicle. as per IMD report, one vehicle is there is some damages to the vehicle. ಯಾವ vehicle? Insured vehicle. Insured vehicle. Vehicle damages ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು vehicle ಏನು damages ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. Collision between two vehicles ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೇಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಇವರು traditional vehicle not damaged. Insured vehicle was damaged. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಬಂಪರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. Exhibit P6. P6 ಏನು? IMD report. ಆಯ್ತು, ಒಂದು what is the cross examination told? ನಿಮ್ಮವ್ರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ R1 ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ R1 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P15. R1 ಅಲ್ವಲ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ MLC ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು R1 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು MLC MLC ಅಂತಿದೆ. MLC ಅಲ್ಲ. R1 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ R1 ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಇದು RC. ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P15. P15 ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಮ್ಮರಿ. MLC ಏನಿದೆ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ MLC. Advice on discharge. MLC ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ R1. ಇದರಲ್ಲಿ Alleged history of fall while traveling in two-wheeler. Full certificate ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Holy Cross Hospital, Ramgiri and JSS Hospital. Kaveri Hospital. Mysore. That is due to impact. Page and 2144. ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದೆ ರೀ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಎರಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೇಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. Scratch mark found on right side of letter. Right. Visor. ಅಲ್ಲ, no damages found on the vehicle at the time of inspection. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? IMD report P6. P6. P4 ಇದೆ ನೋಡಿ. P4 ಇದೆ IMD report. K10J2144. Scratch mark. Next K15E674. Front registration mark. Damage. Found a scratch mark on right side of headlight. Accident ಆಗಿದ್ದಾಗ 710. ಇದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಇದು P6 ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? P6 IMD report. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ P6. P6 ಇದು ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ? ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು?
Correct ಇದೆ. 2314 2314. ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವಲ್ಲ 2314 ಇದು KA 2144 ಇದೆ 6747 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ MSC ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. MSC 45 of 10 MSC 45 of 10 45 of 10. 45. 10 ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ 34 ಎಕ್ಸ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲ ಬಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 36 ME ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನೋ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ R1 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, MLC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್. ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು 2144 ಇಲ್ಲ KA 84731 ಅವ್ರದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್. ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ಬಜಾಜ್ ಸಿಟಿ KA 21 A23 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಬೇರೆ ನೋಡ್ರಿ. Something is different, Malad. MSC ಯಾವ್ದು 45 MSC ML. ಕೊಟ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ 4510 ಮತ್ತೆ 4510 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡುವಾಗ. ಏನಾಗಿದೆ 5627 ಏನಾದ್ರು 56 MSC ಹಾ 14 ಮತ್ತು 16 ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಅದಿದೆಯಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ್ಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. ಥರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತರ್ಸೋದು. ನಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫೌಂಡ್ ಟೈಮ್ NCR ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ it is noticed that the registry has enclosed the number kodi madam lower court records of MFA 5625 of 2014 correct ade 616 instead of MFA 5267 of 14 hoda and MFA number kotrad nodi. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. 5627 ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಇದೆ ಅದರ ಎರಡು ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ರೈಟ್ ಮಾಡಿರ ಸರಿ ಸರಿ ಇದೆ ಕೊಡಿ. MLC ಗೆ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಅವನು Injured, case of injury. ರೈಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ Malad, ನಿಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. Malad, in this case, what happened, Malad? Immediately after the accident, the insured vehicle rider was taken through ambulance to the Kadur Hospital, General Hospital. Kadur Hospital. Because of unconscious condition, referred to the major hospital, Nanjap Hospital, Shumaka. Injured had sustained the head injury. Head injury, Malad. Then on the same day, 11:30, the patient was shifted to the Kadur Hospital on the same day. Then because the condition is because of unconscious stage, ambulance 108 ambulance they are taken. Then insured rider of the first respondent, ಅವನೇ it has complaint ಬಂದಿದೆ. Complaint Malad, Lordship kindly see the ಬಂದಿದೆ complaint. ಅವನು ಬೈಕಿಂದ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವನು ಅದೇ because of unconscious stage, your Lordship kindly see complaint. Unconscious, taking the advantage of he was unconscious, he only gave the statement that fall from bike. At least hospital ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೀವು ವಾಲಂಟ್ರಿಲಿ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಥ ಕೇಸ್. ಆಯ್ತ್ರಿ, ಬಟ್ ಇವನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಕಿಂದ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಇವರೇ ಕೊಟ್ರೆ MLC ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅವನೇ if rider of the offending vehicle. But ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ Malad, because of unconscious, because he is apparatus unconscious ಆಯ್ತ್ರಿ, ಡಿಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ 17 Nanjap Hospital. made the complaint stating that ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ.
ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, my lord, yes, my lord. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿತ್ತು, he was not in a position to speak. Someone took him to the hospital. Hospital records ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 15 ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಇವನು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಂತ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ಸ್, ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್, ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀರಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಊನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಕ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. Full certificate ಅಲ್ಲಿ RTA ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. MLC ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, MLC ಇದೆ. ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ my lord. ಫ್ರಾಕ್ಚರ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್. MLC my lord, fall from ಬೈ bike. ಹೂಮ್ ಬ್ರಾಟ್, Question mark. ಯಾರಿಂದ ತರಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬರ್ದಾರಲ್ರಿ, ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಕ್. Next question mark. my lord. 7/10/2009. Question mark RTA. Again question mark RTA. Time not known. RTA near, Patient is unconscious. Patient ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟಣಗೆರೆ. Chikkapattanagere. accident Gate. At about 8 PM. Patient is unconscious. referred unconscious. Patient is referred to major hospital Major hospital on 7/10/2019. on the same day. ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಏನು ಹೇಳಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲಿಯಾಸ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಹಿದ್. The petitioner has stated in his complaint, insured rider of the motorcycle has taken to the by ambulance. ಏನ್ ಬರ್ದಿದಾರ? Complaint exhibit P2 my lord. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 17 ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. 15 ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತು, ನೀವ್ ಯಾರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. Further my lord, Exhibit R1 not helps you. and further my lord, He was unconscious. in the cross examination of PW1 my lord, nothing is elicited about the delay. RW1 ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫೀಸರ್ ಬಿಡಿ, ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಿರಾ? ಇವರು ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P15 ಏನೋ ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. R1. Exhibit R2 for copy of the policy. But unconscious. ರಾಜಪುರ RTA ಟೈಮ್ ನಾಟ್ ನೋನ್. RTA ನಿಯರ್ ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಬರೆದಿದೆ, ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಿಜ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾದಂತೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಿಜ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಿಜ. ಒಂದನೇ ಎದುರುದಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕಿಗೆ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಚಾಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು ನಿಶಾನಿತ ಇದನ್ನು ಕೊಡೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಿಜ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಿಜ. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ R1. Damages. ಮೂನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, RTA on 7/10 at about 8 PM near gate. On the same day 11:30 shifted to hospital my lord. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಚೇತನ್. After discharge from the hospital. discharge. 70 days ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. After the discharge, he was unconscious. That's all the ground. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಪ್ಲೀ ಗಿಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Okay, sir. Quantum is that. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೇಲೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಏನಿದೆ? You are working in a school as a SGC. SD ಏನ? Second is the clerk, my lord. Second degree. 80,000 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಏನ್ರಿ? Both one factor, Fracture of both bones of right leg. right leg. Future loss of income is not integral. So, you still you got in employment and. ಅದೇ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? But in the cross examination, I am, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? Cross ಆಯ್ತು 80,000 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಏನು? Both one factor ಬೋತ್ ಬೋನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವುದು? of right leg. ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಟಿಬಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಿಬುಲಾ Beard. ಎರಡೇನಾ ಇಂಜುರಿ? 80,000 head injury, my lord. Head injury, my lord. Injury is very long. ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದ? 17 days ಉಂಟು. 17 days. From 8/10/2009 to 17/10/2009, my lord. It was an inpatient Nanjappa Hospital, Shivamogga. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ? 8-10 8/10/2009 to 17. Only 9 days. 9 days. 9 ದಿವಸ. 10 days. Including. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 3-5. Award passed by quantum is very reasonable award. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಜಾಬ್. In the cross exam, he has stated, ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದೆ. My lord, in the cross exam, in the cross, he has stated, I am not, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಜಾಬ್ ಏನು? Second division clerk, my lord. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಾ? No, is a private. ಪ್ರೈವೇಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀವ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ರಿಲೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. No documents, sir. Where he was working? He was working as a, Kadur. no, Birur. Birur. Kenchamba High School, Birur, my lord. ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. Birur. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀರೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಲಸದಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಾಖಲೆ? He has not produced any document. There are 17 of the. Commissioner was working as STC and doing agricultural work. He stated that he is earning 50,000 permanent inside profession and agricultural work. He has stated that due to the accident, he took treatment and was working as STC at Kerala Export Bureau. He has ಇಲ್ಲ ಅವನು STC ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಏನೋ ದಾಖಲೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. He documented and examined any witnesses who were to prove the agriculture income he has produced through RTC. Further system of having 3 acres of council. Further, the document disclosed that Commissioner and his family members are growing coconut garden. He is working as, though he claims SDC, no document is produced. Purposely he has not produced because if he produces, he will not. New summon ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. That is the case. Other stated, ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. He has stated in the class exam. Temporary job is even working as SDC also. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕಮ್? 3,000, my lord. 3,000. 2009. ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋದು ಈ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಬರೀ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ 22% whole body disability. 22% whole body. ಟೋಟಲ್ ಲಿಂಬ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 2216. Since the income of petitioner is excess also, whole body of petitioner will be also. Only 2 heads are there. Only pain and suffering and future loss. Beginning heads are. ಆಯ್ತ್ರಿ, ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇವನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ 10,000, 25,000, 35,000, 9,000. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೀ 3 ತಿಂಗಳು ಕೊಡೋರ 9,000. ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ 2,000. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 72,000. As per bills. ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. 40,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ 20 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 22% 40,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು 10,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮುಗಿದೆ. 10,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. First of all, it is a past case. Heard the apparent counsel and also the counsel appearing for the respondent. This appeal is quite challenging with judgment and award passed in MSC number 45 of 2010, dated the 19th day of May 2014. On the file of senior civil judge and MSc at Kaduru, Chikmagalur district. Questioning. The allowing of the claim petition and quantum of compensation. The factual matters of the case of claimant before the tribunal that he was proceeding in the motorcycle. At that time, offending vehicle motorcycle rider came and dashed against him on 7/10/2009 at about 8 p.m. As a result, he had sustained the fracture of both bones, also other injuries. And he was an inpatient for a period of 9 days in the hospital. It is also his claim that on account of the fracture of both bones, but also the head injury. He was he has suffered the permanent disability. Hence, he examined himself as PW1 and got marked the document exhibit P1 to P122 and also relied upon the evidence of the doctor who has been examined through court commissioner and got marked the document exhibit C1 to C7. The respondent also examined one witness as RW1 and respondent disputes the very accident. And relied upon document exhibit R1 to R3. The tribunal, after considering both oral and documentary evidence, allowed the claim petition granting compensation of ₹3,37,827 with 6% interest. Hence, the present appeal is filed by the insurance company. Questioning the allowing of the claim petition and quantum. The main contention of the counsel appearing for the insurance company that the document exhibit R1 is very clear that it is a case of fall from motorcycle. And accident was occurred on 7/10/2009 and complaint was given on 23/10/2009. And there was a delay of 17 days. And the AME report also, only report which is marked as exhibit P6 is very clear that other vehicle has not sustained any damages. And in the discharge summary also it is mentioned as exhibit P15. History is mentioned. Yeah, history is also mentioned as fall from bike on 7/10/2009 at 7:30 p.m. And subsequently indicated the vehicle. The council also supports that the compensation awarded, particularly on the head of pain and suffering, 80,000 is on their side. Hence, it requires interference. Subcontra, the council appearing for the respondent claimant will vehemently contend that though exhibit R1 lies upon by the insurance company, wherein specifically it is mentioned that RTA near Chikkapattanagere gate at about 8 p.m. And also it is clear that patient was unconscious and some other person could be injured. And given the history, but no doubt it is mentioned as fall from bike. But involvement of two vehicle in the accident, that is motorcycle, is not in dispute. And except in the document of exhibit R1, no other material is placed before the tribunal who comes to a conclusion that vehicle has been parked in the gate. The council also submit that admission given by the RW1 is very clear with regard to the contents of the document exhibit R1 and also the other documents. Hence, it doesn't require any interference. The council also submits that quantum of compensation awarded is also very meager and not on higher side as contended by the insurance company. In reply to the arguments of the respondent counsel, the counsel appearing for the appellant would submit that he was working as STC and he has continued the job.
and no document is placed whether he has been removed from the service or not. And hence, question of awarding compensation on the end of loss of future income does not arise. Having heard the respective counsel and also on perusal of material. And the point for consideration are whether the criminal committed an error in entertaining the claim of petition as contended by the appellant counsel. Whether the criminal committed an error in awarding exorbitant compensation as contended. What order? Point number one. Having heard the respective counsel and also on perusal of materials, no doubt the insurance company relied upon the document of exhibit R1. And on perusal of exhibit R1, the injured was taken to hospital on 11:30 p.m. and accident was occurred on 7/10/2009 at 8 p.m. Wherein history was given that fall from bike near Chikkapatanagere gate. And it is also important to note that the history is mentioned that patient is unconscious and no material who took the injured to the hospital. And also the injured was referred to the major hospital on the very same day. And no doubt it is mentioned that fall from bike. And the case of the claimants also involvement of two vehicles in the motorcycle. And also AM report doesn't disclose the damages to the both the vehicle. And on perusal of AM report, which is marked as exhibit P6. ಮುಂದೆ ಯಾವುದು motorcycle? Insured vehicle KA021J 2314 my lord. 21? 2314 my lord. 2314. Because report, insured vehicle came from behind it against the height of the vehicle. Was broken. And the other offending vehicle, no damage is found on the vehicle at the time of the inspection. And it is important to note that the involvement, the inspection was conducted on 7/11/2009, almost after lapse of 1 month. And though the insurance company disputed the very accident, not examined the IO, except examining the official witness of the insurance company. When the accident is disputed, the insurance company ought to have examined the IO with regard to the credibility of the charge sheet. The same has not been done. On the other hand, the RW1 who has been cross-examined with regard to the exhibit R1 is concerned, he categorically admits the contents of the document of exhibit R1. The fact that in the cross-examination of R1, he categorically admits that in exhibit R1, it is mentioned as RTA, time not known. The accident was also near Chikkapatanagere gate at about 8 p.m. And also it is mentioned that he has sustained head injury and he was unconscious. Referred to the higher hospital. Also admits that exhibit P5 was given by Kodur Government Hospital. Having taken note of the admission given by the RW1 and also taking into the note of contents of exhibit R1,
the very contention of the insurance company that vehicle has been implicated cannot be accepted. Aware and admittedly he was unconscious when he was taken to the hospital. He was also referred to the major hospital. And history given by whom has not been proved by the insurance company with regard to the aspect of fall from bike. And nothing is elicited in the class examination of PW1 also. To display the case of reclaimant. And apart from that, he was unconscious and subsequently he regained the conscious, and after the discharge only, he gave the complaint. And while giving the complaint also, he has mentioned the reason for delay in lodging the complaint. When he lost the conscious immediately after the accident, when there was a delay in lodging the complaint cannot be a ground to accept the contention of the insurance company. Hence, I do not find any force in the contention of the insurance company that vehicle was not involved in the accident and it's a case of implication. And hence I answered point number 1 as negative. Now coming to the aspect of quantum of compensation is concerned, it is the contention that exorbitant compensation has been awarded. And no doubt 80,000 is awarded on the head of pain and suffering. And he had suffered the fracture of both bones and also the head injury. And when he has suffered the head injury and he was an inpatient for a period of 9 days. And also having taken note of other rates, the compensation awarded on the head of loss of immunity is also very less. The compensation awarded on other heads of traveling, conveyance and attendance charges is only an amount of rupees 5,500 and medical expenses based on the documentary evidence. The loss of income during the late period during period of treatment is also only 9,000 by taking the income of rupees 3,000. And no appeal is filed by the claimant. And the loss of income would be in the absence of documentary evidence. In the case of 2009, 5,000, but amount taken is also 3,000 by the people. And hence I do not accept the contention of the insurance company that the exorbitant compensation has been awarded. I don't know. And merit also in respect of quantum of compensation also. In view of the discussions made up, I pass the following word. Amount in The amount in deposit is ordered to be transmitted to the people. Claimant's appeal as against dismissal of the claim petition. Claimant's appeal as against dismissal of claim petition. Dismissal. Yes, reason. Date of accident was 17/10/2010. 17/10/2010 at 6:30 p.m. 6:30. Case pleaded by the claimant was that my lord, he was a pillion rider in motorcycle bearing KA19 EA7796, driven by one Jeevan Pereira. And while he was overtaking a car bearing number KA19 MB237, the driver of the car took suddenly right turn and thus caused the accident. The claimant has attributed negligence on the part of the driver of the car, my lord, by taking immediate right turn, my lord, without signal. That is negligence on the part of driver of the car was attributed by the claimant. I was a pillion rider in the motorcycle, my lord. Rider was overtaking a car. Immediately, my lord, the driver of the car take right turn. Charge sheet is filed against whom? Driver of the car, my lord. Complaint was given on what date? My lord, complaint was a statement of the claimant was recorded in the hospital on 18/10/2010. Yesterday. Next day by the police, my lord. The MACT gives 2 reasons, my lord, for dismissal of the claim petition. First reason is that there is a delay in of 30 hours while giving the complaint. 30 hours. Yes. The second reason is that Exhibit P28 case sheet shows that there was an entry that H bar skid from bike. Hit by? Skid from bike. Or skid by? Howದು. ಹಾಗೆ entry ಇದೆ. Therefore, the claimant whether injured was conscious or not at the time of the admission. My lord, case sheet admit ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ್ನ injured. ಹೌದು. Whether he was conscious or not.
There was a fracture of right shoulder, my lord. ಶೋಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಯಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. Head injury ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಅದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. But after the accident, it reveals that it was a skid by bike and not by hitting the car. My lord, the evidence on record shows that, my lord. ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P828 ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾರಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ನ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು. ಆಯ್ತು. ಅಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ಅಪೆಂಡಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್. ಹೌದು. ಅವರು ಮತ್ತು ರೈಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಟುಕ್ ಮೀ ಟು ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಕೊಡ್ರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ, ಯಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P28 ಕೊಡಿ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತನಾ? ಹೌದು. ನಿಮ್ ಕೇಸು? ಹೌದು. ಆ ರೀತಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ರೈಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್, ರೈಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇಂಜುರಿ. ಹೌದು. Then why other person has given the history? Include even the history of Not so far as the writing in exhibit P28 is concerned, my lord, claimant cannot explain, my lord, but nobody is examined on that aspect, and there is no such assertions also. But a stray entry in the case sheet solely, my lord, cannot be a ground to, my lord, disbelieve my alleged history. ಹೌದು. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೈಕ್ ನಿಯರ್ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವನೇ, ಅವನೇನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್, BP ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್. ಹೌದು. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Lord, exhibit P2, may I take, my lord? ಹೇಳಿ, ಹೆಂಗಿರೋದು? My lord, exhibit P2 is the P2 comes later part, after 2 years, after 30 hours. 30 hours. That is true. First, My lord, immediately after the accident. my lord, immediately after the accident, my lord, the ಆಯ್ತು. PW1 ಅವ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. P2 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ ಸರ್. Exhibit P2, may I take, my lord, for a moment? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? In the evidence, my lord, PW1 states, other doctors have examined, treated and so on so on. In the class examination ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕುಡಿಸಲಾಯ್ತು, ನಾನು ಬಣಂಬೂರು ಕುಡಿಸಲಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಗಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಯಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇದಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ್ ಪೆರೇರಾರ್ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಜೀವನ್ ಪೆರೇರಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇದ್ದ ಅವನ ಜೊತೆ. ಹೌದು. ಎದುರುದಾರ ನಂಬರ್ 3 ಜೀವನ್ ಪೆರೇರಾರ್ ಅವರು ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಎದುರುದಾರ, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ರೈಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀವನ್ ಪೆರೇರಾ, ಓನರ್ ಕಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ ಕಮ್ ರೈಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಇವನ್ ಪಿಲಿಯನ್, ಇವನ್ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್. ಅವ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ರ ಮಾಡಿದಾರ, ಮಾಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ರು. ಜೀವನ್ ಪೆರೇರಾಗೆ ಕೈಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜೀವನ್ ಪೆರೇರಾಗೆ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಶೇಖರ್ ಎನ್ನುವರು ನನಗೆ ಮಾವನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಶೇಖರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವನೇನ್ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ? ಶೇಖರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಅಪಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಆದರೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಶೇಖರ್ ಅವರು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ. ಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಎದುರುದಾರ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಇರ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡಾಗಿರೋದು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್, ಪ್ಯಾರಾ 4 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವನ್ ಪೆರೇರಾರ್ ಆಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಇಸ್ ದಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹೌದು. ಜೀವನ್ ಪೆರೇರಾ ಇಸ್ ದಿ ರೈಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ದೇ ಟುಕ್ ಮೀ ಟು ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಆದರೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. Then my lord, father-in-law comes and my lord, he admits to the hospital. That is the evidence, my lord, of PW1.
And my lord, MACT gives the finding that my lord, I myself was a rider of the motorcycle. That is my lord without any reason. It's my lord. ಯಾವ್ದು MSc? ಹೌದು. Court below my lord holds. I was the rider of the motorcycle. ಆಯ್ತ್ರಿ, ನಿಮ್ ರೈಡರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. Where he took the treatment? My lord, that is not forthcoming, my lord. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜೀವನ್ ಪೆರೇರಾಗೆ ಕೈ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜೀವನ್ ಪೆರೇರಾ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಇವನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನೇ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರ್ ಹೊಡೆಯಿತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, there is not even a suggestion in the entire cross examination of PW1 that you yourself was driving the motorcycle and there was a skid and fall. Documentary evidence. Sir, ಒಂದು suggestion ಆದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ಲ. Why you gave the history that it is a case of skid? Lord, so far as the entering the case sheet is concerned, my lord, the claimant cannot be responsible, my lord. It is not his statement. Statement. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದವರು ರಾಹುಲ್ ಶೆರಿಗಾರ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ರಾಹುಲ್ ಶೆರಿಗಾರ್ ಮತ್ತು ರೈಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. My lord, to admission of the hospital ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರೇನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಯಾರೋ ಬಂದು ಮಾವ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. My lord, I may respectfully submit, my lord, if they want to, my lord, rely upon that entry in the case sheet, my lord, they should have called upon and summoned them, my lord, the person who has wrote that, and my lord, they should have tendered evidence on that aspect. You would have examined. My lord, here there was not even a suggestion to PW1, nor there is a defense in the written statement that he was a skid fall from the bike and he himself as responsible for the accident. My lord, unless this aspect is brought to the notice of the claimant, my lord, during either in the filing the written statement or by putting in the cross examination, my lord, the court below, my lord, relies upon an entry in the case sheet without there being any evidence on that aspect, and my lord, dismisses claim petition on the one ground. The secondly, court below holds that, my lord, the claimant himself was riding the motorcycle, my lord, without there being any evidence. My lord, I have implemented both the vehicles as a party to the claim petition. My lord, the involvement of the vehicles are not in dispute, my lord. Whether, my lord, the claimant was ಆಯ್ತು, IME ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ಎರಡು ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. IME report lordships get it at exhibit P7. Skid from the bike. ನೋಡ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ My lord, he said there is an entry in the exhibit P28. ಆತರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ My ಮಾಡಿದಾರೆ. lord, he is not the author, my lord. ಯಾರು ಆತರ? My lord, ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಿರಾ? PW2 was examined, my lord, to assess the disability. ಆಯ್ತು. My lord, he was not treated. ಯಾರ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಕಂಡಿದ್ದು? My lord, claimant himself has produced, my lord. ಅವನೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ P10A ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P28, my lord. 28. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ P10. ದಾಖಲಾಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ವೇಳೆ ಪೆಟ್ಟಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಶಾನೆ 28ರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೈಕ್ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಆಗಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೌತ್ ಆಫ್ PW2. Lord, he says, my lord, in para 4, my lord. ಬಲ ಬರಬೇಕು ಸೂಚನೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತಪಾಸಣೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. PW4 also, my lord. ನೀವ್ ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? There is no evidence on the part of the, my lord, both the respondents. My lord, police documents, my lord, exhibit P8 charge sheet was also filed, my lord, against the driver of the car, my lord. How to overcome the entry? My lord, I may respectfully submit, my lord, so far as reliance placing on the reliance in the exhibit P28, my lord, without confronting that writings in exhibit P28 to PW1, without their PW1 confront ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. He is not the author. Then, my lord,
There was PW2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. PW PW2 is the doctor who treated the injured. my lord, he is not. Hospital records. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ my lord, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್? my lord, he was a my lord, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹೌದು, AJ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು. medical legal consultant my lord. He my lord says ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಶಾನ ವೆಟರ್ನರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇಲಾಖೆನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಇಲಾಜಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವನ್ ಮೂಲಕನೇ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೌದು. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P28. 28 and P29 were marked my lord to PW2. His own hospital records. ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಗಾಯಾಳು ಆ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಯಾವ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ. ಆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಗಾಯಾಳು ಯಾವ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಏನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ my lord ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್. ನಾನು ಇಲಾಜು ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯನಲ್ಲ, ಅಂಗನ್ಯೂನ್ಯತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಇಲಾಜು ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಲಾಜು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯರು. ನೋಡ, the person who has written the case sheet is Dr. Sudarshan Bhandari. My lord, he was not examined in spite of my lord bringing to the notice my lord that PW2 is not a author of exhibit P28. On the other hand, one Sudarshan Bhandari was the author of the exhibit P28. Lord, therefore my lord, non-examination of Dr. Sudarshan Bhandari my lord, the author of P28, and my lord, the coupled with the other available evidence my lord, all police records my lord, starting from my complaint my lord, which is the first complaint given by the claimant my lord, exhibit P2. There itself my lord, at the inception itself my lord, while I was in the hospital, a categorical statement was given by the claimant my lord. May I take my lord exhibit P2 for a moment? He has clearly stated my lord involvement of the two vehicles. So that document subsequent to the document of exhibit P28. So that document exhibit P2 is subsequent to the document of exhibit P28. ಹೌದಾ? P28 my lord, immediately after my lord. ಆಯ್ತ್ರಿ, ನಿಮ್ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ Sir, ನಾವು bike- ಇದೇನ್ ರೈಡರ್ ಅವನೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ? ಏನು ಇಲ್ಲ, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜೀವನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಖಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ನೀವೇನ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. My lord, I may respectfully submit my In the lord. complaint you says that he has not sustained any injury. My lord, I But may in the cross examination you says that he also sustained the fracture. my lord, there will be my lord some my lord the lapses in the evidence, but it cannot be my lord a ground to hold that my lord I was riding the motorcycle. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, I was riding the motorcycle ಅಂತ. Two vehicles are involved my lord. My lord, if the court holds that there is negligence on the part of the driver of the motorcycle, AM report is exhibit T7 my lord. T7 speaks my lord. 237 Maruti Swift grey, right side fender damage, ಹೌದು, bumper damage, K19 EA7796, cash card damage. 237 ಕಾರ್ ಇದು ಸರ್. Cash card. ಹೌದು, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ T6 ಅನ್ನು ತಾವು damage, front left side damage. 1910. Accident ಯಾವಾಗ? accident on my lord 1710 evening hours. 1710 evening hours. Exhibit T6 ತಾವು my lord. There my lord spot sketch. I was coming from Tannir. The rider of the motorcycle my lord was coming from Tannir by north side my lord towards south side. There my lord, while he was Just go to the reasoning of the trial court. yes. Para 10 my lord. Para 10. Lord, shall I? Para 8 onwards my lord, reasoning comes my lord. Para 10. 8 ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. In order to explain the action, petitioner himself will enter to witness class by para 9 ಅಲ್ಲಿ. Narrating senses also Bangalore. There is other hospitalization till 2110 before treatment pending the case also relaxed. And the report. P10 would be my lord reasoning portions. Exhibit Para 10. Para 10. Exhibit
Who is The the statement of the complainant complainant said to have have been been recorded recorded at hospital between no. It is pertinent to note that accident took place at 6:15 p.m. And so on so on. Kapatna 35 minutes journey. It's just 35 And minutes. in spite of the petitioner got to AJ hospital in time, there was no intimation to the police or there was no any complaint to the police. But how the police came to know about the accident is not disclosed in the complaint or. But ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು police? MLC ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. MLC ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, intimation ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. There was no any intimation at all. But how the So the police, delay in filing a complaint is 30 hours, wherein the Panambur police station is situated just about 3 kilometers from AJ hospital. Why there was no intimation sent in time is not forthcoming. disregard the The evidence evidence of of evidence that will not is evidence that upon the petitioner did not support by the petitioner treatment given hospital discharge for treatment and discharge given with certificate as well. During the course of the class has been specifically brought out at the time of admission of the petitioner, the history of the said accident why is very specific and pertinent mentioned as per the information given at the time of admission. Is the treatment record of the AJ hospital where the history of the accident was given as alleged history of sponsors information recorded. Statement on 30 hours of this also interesting as per the case. Motorcycle report wherein report to damage to the car. So on. The evidence of the petitioner if taken into consideration, these damages is not corresponding to each other. Much less and careful perusal of the matter as well as the sketch as per exhibit P5 it appears that they are able made and the investigation officer did not visit the spot at all. The manner in which the major sketch being prepared so also manifested when the history of accident is mentioned escape from the bike. There was any reason for any car hitting the motorcycle and as such cross examined and without second respondent the car was not involved in the accident, but so also. That's it. Stage managed. ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನೇ ಬೈಕ್ ಇಂದ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ. That is not even the case of anybody, my lord. My lord, my case was that I was a pillion rider. My lord, there is no evidence either by the examination of the driver of the car or my lord, or the driver of the motorcycle, my lord. No efforts from the respondents. Federal council in that ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ in that. He would have pillion rider, my lord. Even Pereira, who has also sustained injuries, nothing prevented for him to examine before the court to summon the rider. Rider has not been summoned. Not been summoned. And no eyewitness has been examined to show that he was a pillion rider. As on that of fact, and the car was hit to the motorcycle is also they have not established. And PW2, ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು motorcycle ಆ car ಗೆ. No, moreover, my lord, PW2 Mullah Shetty was clearly admitted that my lord, in the time of admission, the history is taken from the patient only. The patient has given a statement before the hospital authorities. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ PW2 admission ಅಲ್ಲಿ PW2 ಅವ್ರ admission ಅಲ್ಲಿ admission ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore, the real truth before giving statement, my lord, the case sheet it is very clear, my lord, he is himself riding the motorcycle. Heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the appellant. ಏನ್ ಮಾಡಿ claim petition dismiss ಮಾಡಿದಾರೆ, quantum ಎಲ್ಲ quantify ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Issue frame ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ quantum ಮಾಡಿ. Heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the respondent. This appeal is filed challenging the judgment and award passed in MSC number 1671 of 2010 dated 24th day of April 2014 on the file of the third additional district and session judge and MS 4 DK Mangalore, questioning the dismissal of the claim petition. The factual matters of the claimant before the case of the claimant before the tribunal that he was proceeding in the motorcycle as a pillion rider, and driver of the car dashed against the motorcycle. As a result, he fell down and sustained injuries, and immediately he was shifted to AJ hospital, and he took treatment as an inpatient. The claimant, in order to substantiate his claim, he examined himself as PW1 and also examined the doctor as PW2 in order to prove the disability. And insurance company not examined any witness, also not marked any documentary evidence.
The tribunal, after considering both oral and documentary evidence, comes to the conclusion that there was a delay in lodging the complaint and material disclosures in the stage managed. And while admitting to the hospital, the injured himself has given a statement that he had sustained injury on account of skid of motorcycle. He fell down and sustained injuries. And also consider the answers elicited from the mouth of PW2 regarding history given by the injured at the time of the hospital, at the time of his admission in the hospital, and hence comes to the conclusion that very environment of vehicle offending vehicle is doubtful, and dismiss the claim petition. Hence, the present appeal is filed by the claimant. The counsel appearing for the appellant would vehemently contend that the case of the claimant before the tribunal that was proceeding as a villain raider. When the rider of the motorcycle was trying to overtake the car, the driver of the car suddenly took the car to the right side and dashed the motorcycle, thereby caused the accident. The counsel would vehemently contend that the tribunal committed an error in relying upon the document exhibit 28, wherein history was mentioned that skid from the bike. The counsel would submit that though the document exhibit 28 is marked and the same is not proved by examining the author of the document. The counsel also submits that the tribunal committed an error in relying upon the document of exhibit 28 and fails to take note of contents of particularly document exhibit P2, wherein the claimant has explained how an accident was occurred, and police have also investigated the matter and filed the charge sheet. And particularly spot sketch and measure clearly proves the case of the claimant. Hence, it requires interference. But contrary counsel appearing for the aspect. MACT or rider and motorcycle. the counsel also vehemently contend that the MACT comes to the conclusion that he was a rider and not a villain rider as contended by him. And in order to come to such a conclusion, no material available before the court. And the statement of the injured was recorded in the hospital itself on the very next day, that is on 18th January 2010. And there was no delay on the part of the injured. Per part of the counsel appearing for the respondent, vehemently contend that it is the claim of the claimant that he was a raider, villain raider, and raider was also there along with him. And the said rider has not been examined before the court in order to prove the accident. And also counsel submits that in exhibit P2 it is stated that the rider has not sustained any injury, but in the cross examination he admits that he has sustained the fracture, but where he took the treatment he is not aware of the same. And contrast statement is made by the claimant itself, and the same is doubtful to the case of the claimant. The counsel also submits that immediately after the accident, within 45 minutes, the injured was taken to the hospital. And he also admits that the distance between the place of accident and also the hospital, only 30 minutes. And wherein he has given the history, that it is the history of skid from the motorbike. The history is given skid and fallen from the motorcycle. And the PW2 who brought the case sheet also been cross-examined before the tribunal. And he also given the details that the person,
details that the injured has given the history that skid from motorcycle. He didn't fall from motorcycle. As a result, he has sustained injuries. And the evidence of PW2 also corroborates the case of the respondent. Even though respondent have not examined any witness, court can take into note of the evidence available on record and also the admission elicited from both of the witnesses. And hence, it is a clear case of implication of the vehicle. And tribunal in detail discussed in paragraph number 20 and paragraph number 10. It comes to the conclusion that case, the involvement of the vehicle has been stage managed. And rightly comes to the conclusion that issue number 1 is negative and issue number 2 is affirmative. And hence there are no grounds to interfere with the finding of the tribunal. The counsel appearing for the respondent number 4 adopts the argument of the respondent number 2. Having heard the respected counsel and also on provision of material available on record, and also the grounds urging the appeal memo, the point that would arise for the consideration of this court are whether the tribunal committed an error in coming to the conclusion that accident has not been proved by answering issue number 1 as negative, and accident was on account of negligence on the part of the petitioner himself in answering issue number 2 as affirmative, and whether it was interference of this court. That's a point. Next order. What is the order? Point number 1. Having heard the respective counsel, and also on perusal of material, it is not in dispute that accident was occurred on 17/10/2010 at 6:30 p.m. It is the claim of the claimant that he was proceeding as a pillion rider in the motorcycle, and while taking the overtake, and while taking overtake of the car, an accident was occurred. The counsel mainly contend that the tribunal committed an error in answering issue number 1 as negative in relying upon the document exhibit P28. The document exhibit P28 is the case sheet of the AJ hospital wherein he took the treatment. The perusal of the case sheet, it discloses that he had sustained the injury to shoulder, and wherein history is also mentioned that RTA at 6:30 p.m. And on perusal of the history and physical examination sheet of the hospital, the injured was taken to hospital at 8:04 p.m. in a span of 1.5 hours of the accident, wherein history is given that skid from the bike near Tannir Bavi at 6:30 p.m. on 17/10/2010. And this document is the immediate document came into existence within 1.5 hours of the accident. The complaint is given on the next day, and the statement is recorded in the AJ hospital. And tribunal also taken note of the fact that the hospital authority has not given any intimation with regard to the RTA, and no material before the court that on what information the claimant or the police came to the hospital. And there is a delay of 30 hours in lodging the complaint. And no doubt there is a force in the contention of the counsel appearing for the appellant that the author of the document has not been examined, that is exhibit P28. But the fact that exhibit P28 is the records of AJ hospital is not been disputed.
And the doctor who has been examined as PW2 is also a consultant of the very same hospital. And though author has not been examined, the doctor PW2 who assessed the disability, through him only document exhibit P28 is marked. But in the class examination of PW2 is categorically elicited that in the history it is mentioned as a skid from the Bike. bike. Skid from the bike, and the same is mentioned in exhibit P28. It is also illustrated from the mouth of the PW2 that at the first instance when the injured came to the hospital, he gave the history, and the same would be mentioned in the case sheet. And this aspect is also considered by the tribunal. It is also important to note that the injured PW1 who has been examined before the tribunal has given the statement before the police in the hospital, wherein in terms of exhibit P2, he has stated that ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ನಾಟ್ injured ಅಂತ ಜೀವನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಖಂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು 10th ಲೈನ್ ಸರ್. 10th line. And the rider of the motorcycle has not sustained any injury. Jeevan sustained any injury. And the PW1 was class examined before the tribunal, wherein he says that he also had sustained the injuries. That is fracture. That he has also sustained the fracture to his hand. But he says that he doesn't know where he took the treatment. And the very evidence of the PW1 is contrary in his own document of exhibit P2. And he says in terms of exhibit P2 that he has not sustained any injury. But in the class examination, he says that he also sustained the fracture to his hand. But he doesn't know where he took the treatment. And though he, and also he admits that they said Jeevan Pereira, that is rider, and also the driver of the car, have not admitted him to hospital, but they took them to the injured. Came to the hospital. Took them to the hospital. And his uncle came to the hospital within 10 minutes to the hospital. And also the distance between police station and also the hospital is only 3 kilometers. And having taken note of this evidence also, the evidence of PW1 not inspires the confidence of the court. The tribunal also considered the same. It comes to the conclusion that the evidence of the PW1 not inspire the confidence of the court. They haven't taken note of the history is given, skid from the motorcycle, and subsequently it is manipulated as involvement of any vehicle, that is motorcycle as well as the car. And rider of the motorcycle has not been examined before the court, and rightly pointed out by the counsel appearing for the respondent that the insurance company took the defense, and issue number 2 is framed. Accident is on account of sole negligence, and material also discloses that it is a case of skid from the motorcycle. When such being the case, I do not find any force in the contention of the appellant counsel that the tribunal committed an error. The tribunal considering both oral and documentary evidence, particularly in page number 13, in detail discussed the material available on record, both oral and documentary evidence, and in the absence of the respondent evidence, then the evidence of the injured himself not inspires the confidence of the court and the courts. Relevant answers are elicited from the mouth of PW1 as well as the PW2 that can be relied upon by the tribunal, and the same has been done by the tribunal in paragraph number 10.
And paragraph number 11. Hence, I do not find any merit in the appeal. It comes to a other conclusion. That criminal answered. The criminal has committed an error in answering issue number 1 as negative and issue number 2 as affirmative. To involve the discussions made up, I pass the following order. Appeal is dismissed. Harini Shivanand. Madhaswamy for R1 Nima. Yes, ma'am. Yara Umesh Babu, Nima claimant ida. Climate. I appear for the appellant. Yes, madam. Lord, in this case, our case is that the petitioner was riding the two-wheeler with 2 pillion riders. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಇದೆ, ರಾಜು ಅನ್ನೋರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲ, both cases clubbed. ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಇದೆ. ಹೌದು, ಎರಡು ಇದೆ. ಹೌದು. Contention that he was proceeding along with 2 pillion riders. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಪೆಟಿಷನರ್ ವಾಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದ ಟೂ-ವೀಲರ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ವಾಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟಿಷನರ್ ವಾಸ್ ದ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು ದೇವರ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪೆಡಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ, ವಾಸ್ ಪೆಡಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ we have examined our 3 witnesses have been examined, my lord. ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ as RW1. She says that ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಪೆಟಿಷನರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೌದು, ಅದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ರೀಸನ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅದು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು RW2 ಅಂತ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ನ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. RW2 ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್. ನೀವೇ ಮಾಡಿರೋದು? ಇಲ್ಲ, ನಾವಲ್ಲ. RW2 ಅವರೇನೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಇಸ್ ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವ್ ಇದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದು, ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೆಟಿಷನರ್ ವಾಸ್ ದ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್. ರೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಇಬ್ರು ಪೆಡಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರು, ನಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಬೀಳ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಎಗರ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹಿಂದೆ ಕೂತಿದ್ದವನ್ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಹೌದು, ಸಫರ್ಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಓದ್ತೀನಿ. RW2 ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಮ್ಮವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓದ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪಾರ್ಟಿ RW1 ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? RW2 ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? RW2 ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ದಾಖಲೆಯು ಪೊಲೀಸರು ಅಪಘಾತ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ದೃಢೀಕೃತ ನಕಲು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಶಾನೆ R5
ಎಂದು ನಿಶಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನನಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಚೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸಹಿ ನನ್ನದಲ್ಲ, UM ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮಾದಯ್ಯ ಎಂದರೆ ನಾನು. ಸೊ R5 ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್. R5 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾನು ತಮ್ಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದು R5. ನಾನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 21/12/2009 ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಕುಮಾರ, ಬಿದರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ರಾಜು ಮೂವರು ಒಂದೇ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಬ್ತು KA11 R4062 ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೊರಟೆವು. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ರವಿಕುಮಾರನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನ ಹಿಂದೆ ರಾಜು ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಆತನ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10:30 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳ ಸೇತುವೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕತ್ತಲು ಇದ್ದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಬೆಳಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳ ಗುಂಡಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರವಿಯು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆಯಾ ತಪ್ಪಿ ರವಿ ಮತ್ತು ರಾಜು ಮೋಟಾರ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವರು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ರಾಜುವಿಗೆ ಹಣೆಗೆ, ಮುಖ, ನಡುವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಗಾಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಲಭುಜ ಮತ್ತು ಎಡಭುಜ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಗಾಯವಾದವು. ರವಿಗೆ ತಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬಲ ಕೈಗೆ, ಹಣೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. So this clearly shows that 3 persons were traveling on the motorbike and Ravi was the petitioner herein was. Date of accident ಯಾವಾಗ? Accident was on 26/12/2009. Same date. 26/10. The very same date statement was recorded. No, my lord. After 1 year. ಇಲ್ಲ 26/12/10. 2000 Statement ಆಗಿರೋದು. Statement. 2009 ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 2009. 21/12. 2009. 2009. Accident After 1 year. 2009. 9. ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ಬಟ್ ಇವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? MLC referral letter. Exhibit T4. T4. Yes. Moon certificate. Moon certificate ಬೇಡಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕೇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? Yes, madam. ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. MLC ರೆಫರಲ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ R ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. Exhibit T4. T4 is given. Controlled and the two-wheelers fell down. It was the rider. See referral letter Party at 11 PM. exhibit R8 ಅಂತ. 2009 near KM Rupri, Madduru, Malavalli Road. Last control of the two-wheeler and fell down. Hige accident nim case allo nimdu? Nam case alli the owner of the vehicle was riding the motorcycle along with one pillion rider and dashed it to the pedestrian. Pedestrian was sustained injury. Pedestrian. Yes, my lord. And pillion rider was sustained injury. History by 108 staff. After the accident, the public was called to the 108 ambulance and shifted to the owner. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ರೆಫರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆಮೇಲೆ ರೆಫರಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲೂ
ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ R8 ಅಲ್ಲಿ RTA R8 ಅಲ್ಲಿ RTA while riding a two-wheeler at about 11 at about by brother ಅಂತ ಇದೆ. Huh? ಅಲ್ಲೂ ರೆಫರಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲೂ while riding a two-wheeler ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ರವಿ he was riding the two-wheeler. ನಿವಾಸ ಅಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೈಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ. ಹೌದು, while riding a two-wheeler. ಯಾರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಗ ಒಂದೇ ಇವನೇ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು while riding ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ವೈಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ. ವೈಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನದೇನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ R5 ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನದೇನಾದ್ರು ದಾಖಲೆ ಇದೆಯಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Their case it is on account of negligence on the part of the insured who was driving the vehicle ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೇಸ್. ಹೌದು, R5 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಲೈ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅವ್ರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇದು ಒಂದೇ. ಅವ್ರೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೊಲೀಸು ಅದನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೈಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ R5. ಆಮೇಲೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. RW3 ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು RW3 ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿನೇ ಅದನ್ನ ಅವರು ಯಾರು ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇದಾರಾ? ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಗಾಡಿನ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. W2 owner of the vehicle. W2 And PW3 is the complainant and eyewitness. PW3 Yes, ma'am. PW3 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ? PW1 ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. Is not the complaint also. The injured is not. ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. PW1 PW2 ಡಾಕ್ಟರ್. PW3 complainant. PW3 is the complainant. Yes, ma'am. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟವನು? Same day. ಸೇಮ್ ಡೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಮಳ್ಳಾಳಿ ಕಡೆ ಇರುವಾಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈಕ್ ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ದನು. ರಾಜ್ಯ ಕೆಳಗಿದ್ದನು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ನೆಗೆದಿದ್ದನು. ಹಿಂಬದಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈಕ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಿದ್ದನು. ಇದು ಸೇಮ್ ಡೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. Yes, ma'am. In cross examination is also admitted. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು. Accident is 21/12/2009 at 10 PM. The information reached on morning 11 o'clock. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓದಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಮರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. PW3 ನ Yes, ma'am. traffic examination also nothing is illustrated, madam. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ಗೆ. ಅವನು ಅದು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಬಂದು ತರ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ he denies that he has received the letter. ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು? ಇವನು RW1, RW2 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಟು RW2 ಅವ್ರು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. RW3 to 5 ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ತನಿಖಾ ಸಂಘವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ನಿಜ. ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Probably one. Probably two. W4 it stated that Malad, he recorded the statement of the injured, but he is not produced the report. Exhibit R file signature. Signature ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ. Heard these two appeals filed by the insurance company challenging the judgment and award passed in there's two air petitions ಇದೆ. Two pages. ಹೌದು. Number 163 of 2010 and MSC number 154 of 2010. 164 of 2010. Questioning the judgment on the award dated ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಡೇ ಅನ್ನ 10th day of July 2000 ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಮತ್ತು allowing the claim petition and ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. compensation. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಹಂಗೆ ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹಾ? ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹೌದು, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೀಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 12% ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ? 163 3,04,700. ಏನ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿದೆ, ಹಲ್ಲು ಇದಾಗಿದೆ. ಮೂರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 teeth ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್. moderate head injury and fracture of right clavicle ಅಂತಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 11, 12, 13. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಕ್ 30,000 rupees ಬೇಕು. ಅದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು? ಅದೇ ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? 54 into 12% into 15%. into 12%. ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇರೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬರೀ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. clavicle fracture of fracture of right clavicle and head injury. ಎಷ್ಟು ಸೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ? 50,000 towards pain and suffering. ಎಷ್ಟು ಸೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ? Loss of amenities both sides. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೆಟ್ಟೇನೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ. ತಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ 1,14,000. 1,14,000. ಯಾವ ಕೇಸ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 163 2010. 1,14,000. Yes. ಹಾ, ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 30,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಲ್ಸಿರೋದೇ 1,14,000. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 13 ಏನ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದು 40 years. 30,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ 41,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 1 week ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ 60,000. ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ 20,000 ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ 141 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ 68 ಇದೆಯಾ? ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಮಾತ್ರನಾ? 68,000. ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫೇಶಿಯಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆವರೇಜ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಕೊಟ್ರದೆ ಬರೀ 40, 20, 60,000 ಅದರ್ ದನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Not these two, not the applicant counsel and also the counsel of the respondent. These two appeals are here. The factual matters of the case of the claimants before the tribunal that one is the pedestrian and another is the rider of the pillion rider of the motorcycle. Belongs to the insured motorcycle. First respondent. That is the first respondent. Due to the negligence on the part of the rider of the motorcycle, an accident was occurred and both of them accident occurred, and pillion rider also sustained injuries and pedestrian also sustained injuries and took the treatment in the hospital. The injured in MEC 163 of 2010. Yeah, on a Pillion rider. Pillion Pillion rider rider. claims that he has sustained fracture of clavicle and head injury, and he took treatment as an inpatient, and he also lost teeth of 11, 12 and 13. 11, 12, he lost 3 teeth. 11, 21, 11, 21 ಅಲ್ಲ 12. 21. 12 and 13 ಅಂತಿದೆಯಲ್ರಿ? 12, Para 13, 14. Para 20 ಅಲ್ಲಿ? Para 20 ನಲ್ಲಿ 11 ಅದು. ಎರಡು ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ teeth 11, 21, 12. ಸುಮಾರು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Bone replacement prosthetic rehabilitation was done with respect to 14th line ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಏನೇನು ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲ head injury and rate of fracture of clavicle. And the injured took the treatment since he has suffered the hematoma on the right side of the face
And there were missing of teeth with respect to 11, 12 and 13. And he was advised for surgery of intuition of 12 and bone replacement. They had spent rupees 30,000 for surgery as well as prosthetic rehabilitation. Extraction of well within bracket open method was done under local anesthesia. The sutures were removed. The petitioner was again recalled and the replacement, bone replacement was done with respect to 11, 21, 12, 13 and 14. And the clinical examination, he found functional oblique cosmetic disability to the extent of 30 to 40%. Doctor who has been examined assessed the disability and did not take on the disability of 12%. And awarded compensation of rupees 97,200 on the head of loss of income. And also an amount of rupees 50,000 on the head of pain and suffering and 30,000 on the head of loss of amenities, and apart from that medical bills to the tune of rupees 1,14,000. That's up during later period, 13,000. Later period for a period of an amount of 13,500 by taking the income of rupees 4,500. Yes, sir. 4,00,000. Now awarded an amount of 3,04,700. In another claim petition, the MEC 164 of 2010. Tribunal having considered the both oral and documentary evidence since he had suffered the head injury, that is diffuse cerebral edema with subarachnoid hemorrhage secondary to head injury, common sharp tissue facial injuries and brachial plexus injury, upper trunk. Considered the nature of injuries grievous in nature, and awarded compensation of 40,000 of the income on pain and suffering and 20,000 on the of loss of communities, and considered medical bills of 68,000. In all awarded an amount of this and also loss of income to the tune of 13,500. In all 1,41,500. The insurance company examined 4 witnesses in support of their claim that the insured himself was riding the motorcycle. Petitioner in Petitioner PW1. claims that he was a hidden rider, himself was riding the motorcycle. And the insured was not riding the motorcycle. And to that effect, the police have recorded the statement of the insured and filed the B report. And B report is also accepted and the same has not been challenged. And concerning the liability on the insurance company is erroneous, hence it requires repairers. For contrary, the counsel appearing to the respondent would submit that immediately after the accident, include both of them were taken to the hospital. And one among them was the pedestrian and another was the pillion rider. Both of them have sustained grievous injuries and also lost the teeth, as well as other one had sustained head injury, and compensation awarded is also very meager. And the very contention of the insurance company that the pillion rider who claims was riding the motorcycle. And to substantiate the same, no material is placed before the court, except the document of exhibit R5, which doesn't contain the signature of even the insured. Hence, no cases may not be interfered with the findings of the tribunal. Having heard the respective counsel and also on tribunal of the point that the narrative to the consideration of this court are whether the tribunal committed an error in not accepting the case of the insurance company
that the insured, the alleged, the pillion rider, the claimant who claims he was a pillion rider himself was riding the motorcycle. Claims he is not entitled for compensation. And all of them were proceeding in the very same motorcycle. That is insured who was driving the motorcycle and other 2 billion who made the claim. And twisted the facts of the case in order to make the untrue claim. Point really ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ತಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ exorbitant compensation as continued in both the appeals. Whether it requires interference, more than what order. First point, having heard the respective counsel and also on perusal of material, the main contention of the counsel appearing for the insurance company that admittedly the document exhibit B, exhibit R2 and R3 of the B report filed by the police. And the same has not been challenged. And also the statement of the insured was recorded in terms of exhibit R5. Like the wound certificate also, it is clear that fallen from the motorcycle. No details of hitting the pedestrian. And an accident was occurred. And in order to substantiate the contention of the insurance company, the insurance company examined 4 witnesses, RW1 and RW4, 3 and 4. RW1 3, is 4, 5, 5 ಜನ 3 ಜನ 4 ಜನ ಮಾಡಿದ್ರು. RW1 is the assistant manager of. ಹೌದು ಅವರು RW1 RW4 5 Not an eyewitness, he has given the evidence based on the documentary evidence. And in the cross examination, he admits that the company not appointed any investigating officer and investigated the matter. But he claims that the investigating officer met and inquired the owner of the vehicle. The other witness is RW3. RW3 is the who filed the B report. PSI who filed the B report. He says that he recorded the statement of the insurance and filed the B report. And he was also subjected to cross examination. But in the cross examination, he says that he cannot tell whether complaint was given to the police after the accident or not. And admits that the wound certificate was collected in terms of exhibit B4. And also he admits that in the history it is mentioned that the history in exhibit B4 it is mentioned that injured were taken to hospital in the ambulance. He also admits that one Ravi Kumar has given the complaint. Also admits that in terms of exhibit P3, it is mentioned in the report. Suri alias Suresh. Complainant. Complainant. ಏನು 2 ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸೂರ್ಯ alias ಸುರೇಶ್ ಅಂತಾನೆ. Suri is the complaint. Suri is the complainant. Suri is the ರವಿ complainant. ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He says PSA has recorded the statement of the injury. And also admits that when the statement is recorded, they used to take the signature of the person who makes the signature. And also admits that in exhibit R5,
The signature of the witness has not been obtained. And also he cannot tell in what date they have given the complaint to the complainant with regard to the B reports. The other witness is RW4, PSI, who deposes that he has recorded the statement of the injured. And thereafter entrusted the further investigation to PSI Venkategoda. And in the cross examination, he admits that injured came to hospital, came to police station, and he recorded the statement. And also recorded statement of Raju and Ravi. The other witness is HC RW5. And he says he has recorded the statement of witnesses. When in the cross examination, he admits that he cannot tell whether intimation was given to the police by the hospital or not. And also he admits that after the receipt of complaint by the complainant, he has registered the case, but he has not visited the hospital. And also admits that he has drawn the sketch, this part. W1, who is the injured in this evidence, he says that rider of the motorcycle went and hit the pedestrian and he jumped from the vehicle and he has sustained the injury. And in the cross examination, suggestion was made that he was riding the motorcycle and he was not having any driving license, and hence he was proposing that insured was driving the motorcycle, and he said sanction was clear. The other witness is PW3, who claims an eyewitness to the incident. And he was cross-examined. And he is also a complainant. And in the cross-examination, suggestion was made that the statement was given before the police. The same was made. And also he says that he has not received any notice from the court when the B report was filed. The other witness is RW2, who is the insured. In his evidence gives the evidence in the line of the case of the claimants. And he was also subjected to cross-examination. In the cross-examination, document of exhibit R5 was confronted, and he admits the same. Having considered both oral and documentary evidence, the main contention of the insurance company that the person, the claimant who claims that he was a villain rider, he was driving the motorcycle. And in order to substantiate the contention, suggestion was made to the PW1. And PW1 categorically denies the said suggestion, and mainly relies upon the evidence of other witnesses. That is RW1, who is not an eyewitness, and RW3, 4, 5 are the police witnesses. And no doubt exhibit R5 is the statement of the RW2, and no doubt in the RW2 in the cross examination he admits he gave the statement. But on perusal of the document exhibit R5, it doesn't contain the signature of the RW2. And also in the class examination, RW 3 to 5
have admitted that the signature of the RW2 was not taken. Normally, they used to take the signature of the witness. Now, perusal of the exhibit R5, no such signature of RW2 is found. And merely the stay admission of RW2 that he gave the statement before the police. The same cannot be considered. And also, it is important to note that the exhibit R5 is recorded almost after 1 year of the accident, and based on the exhibit R5 only, police have filed the B report. And also, the witnesses who have been examined as RW3 to 5 have categorically admitted that they have not given any. No document is placed before the court for having given notice to the complainant before filing the B report. No doubt, exhibit R2 and R3 discloses that B report was filed. And counsel also contend that B report was accepted. And in order to accept the contention that before filing the B report, notice was given to the complainant, nothing is placed on record. And merely examining RW 3 to 5, who are the official witnesses who have filed the B report after the investigation, that too based on the alleged further statement and also the statement of the insurer, RW2, which doesn't contain any signature. This court cannot come to a conclusion that one of the claimant was riding the motorcycle. It is also the contention of the counsel appearing for the insurance company that there were 3 occupants of the motorcycle. But complainant in the complaint who has been examined as PW3 has categorically deposed that he witnessed the accident and the rider of the motorcycle hit the pedestrian, and when the accident was occurred, the other claimant was a pillion rider, went down from the motorcycle and he had sustained the injuries. When such being the case, here taking up defense is not enough, and the same has to be proved. And none of the eyewitnesses of the accident has been examined by the insurance company to prove the defense. And when such being the case, I do not find any force in the contention of the apparent counsel that the accident was on account of one of the claimant who was riding the motorcycle as contended by the insurance company. And in the absence of present government, this court cannot come to another conclusion. And in order to reverse the finding, there must be present evidence. Under the circumstances, I answered point number 1 as negative. Quantum of compensation. In both the claim petitions, that is in MEC 163 of 2010, own certificate discloses that he had suffered the head injury and also fracture of right clavicle and other injuries. And doctor has opined the injuries 2, 4, and 7 are grievous in nature. The injury number 1, 3, 5, and 6 are simple in nature. And the claimant, in order to substantiate this case, examine the doctor. That is dental surgeon. And he says he found the hematoma on the right side of the face, and there were missing of teeth with respect to 11, 12, and 13. And also subjected for bone replacements. He spent an amount of 30,000. And he also given the opinion that he was suffering from functional oblique cosmetic disability to the extent of 30 to 40%. The tribunal accepted the same and assessed the disability of 12%. And with regard to the head injuries concerns, no other doctor and expert has been examined with regard to the disabilities concerned. He had suffered only the fracture of right clavicle and the other head injury, and also the facial injury and loss of teeth. The question of assessing the disability in respect of loss of teeth doesn't arise as contended by the opponent insurance company. And in the absence of any documentary evidence with regard to the disability is concerned, that to a head injury,
question of considering the disability doesn't arise. And tribunal committed an error in assessing the disability of 90, disability and awarding rupees 97,200. However, this court has to take note of nature of injuries sustained by him and missing of teeth, and also he was subjected to bone replacement, that is prosthetic rehabilitation, was done in respect of 11, 21, 13 and 14. And clinical examination report also discloses the same. And when such being the case, when he had suffered the loss of teeth, missing of teeth, screen number, and also he has suffered the facial injury, hematoma. The tribunal awarded only an amount of rupees 50,000 on the head of pain and suffering. The same has to be enhanced to 60,000. And also already awarded an amount of rupees 30,000 on the head of loss of amenities. And when he is aged about 40 years, it is appropriate to award an amount of rupees 50,000 when he had lost the teeth, screen number, and suffered the facial injury also. Facial injury. 30, 50 putala. 50 plus 60. 110 like that. The tribunal also awarded an amount of rupees 1,14,000 on the head of medical bills. The claim is based on the documentary evidence. And also awarded an amount of rupees 13,500 by considering the income of rupees 4,500. It was an accident of the year 2000. 10. 9. And most of the income would be rupees 5,000. But here taken 4,500. And having considered the nature of injuries and loss of teeth as well as head injury, it is appropriate to take the same for 4 months. If it is taken for 4 months, it comes to rupees 20,000. 20,000. As against 13,500. The tribunal not awarded any expenses for the attendance charges. The incident, medical and incidental expenses ಎರಡು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಇದೆ 1,14,40 ಇದೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ 1,14,000. Though he mentioned that conveyance attendant to food and nourishment ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಲೇ ಇದೆ 1,14,40. ಆಯ್ತಾ? And the tribunal committed an error in including the conveyance attendant food and nourishment charges while awarding medical expenses. But the medical bills are 1,14,040. And no additional compensation is awarded, and hence it is appropriate to award an amount of 20,000 on the same date. That's it. Just one, madam. In view of, in view of the reassessing the compensation, it comes to rupees 2 lakh. Future medical expenses. Future medical expenses ಏನಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ಜರಿ ಫಾರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ 30,000 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುರಿದಾಗಿರೋದ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಅಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ 30,000 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನೋಡಿ ಫರ್ದರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ 30,000 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದು ನಂಬರ್ ಅವ್ರೇನ್ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ. Replacement was advised to the patient. The patient was going to be, the patient has spent 20,000 for surgery as well as the prosthetic rehabilitation. Future level the ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And 23/11/2010 crown replacement tax ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. Crown replacement was advised to the patient. The patient has spent rupees 30,000 for surgery as well as prosthetic rehabilitation material. ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. Comes to madam as against 3,04,700. Next madam. In MBC of 2010. In other case, the claimant had sustained the head injury.
And the doctor has not been examined. And compensation only awarded 40,000 in the head of pain and suffering and also 20,000 on the head of loss of abilities. Apart from medical bills of 68,080 and 13,500. And income was taken also only 4,500. I do not find any merit in the appeal to reduce the compensation as contended by the council appearing for the insurance company. You have the discussions made up by constitutional body. Appeal one matra allow. First one, no? 6948. The appeal in the MFA 6948 of 2014 is allowed and judgment and award of the judgment is modified, reducing the compensation to rupees 2 lakh and from council. So and so. Like that. First step. Next, the other appeal dismiss. May I make one submission? One submission. Meeting. May I make one submission? Serial number 32. Serial number 32. ನಾಳೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 15 ನವೆಂಬರ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು 32 ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಗರಾಜ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಪಲೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ 15th ಅವರ್ Amount deposited transfer to insurance company and deposited some amount transfer before this time. transmitted to the president. Amount in deposit is already transmitted. Serial number 28 28 is Arjun
Raise the time for complaint. Yes, madam. Raise the time for complaints. Why you are not complaint office objections? We don't know your, so many holidays are there, no, that's why we are not. How much time you require now? to comply? Next Monday, 1 week. only no, no, only 3 days. 17 will be coming. No, council takes time to comply. If you have the office objection within 3 days. And if complied, post the matter as per roster. Second time. Sure. Yeah, 3 days. Council 3 days time. If complied, post the matter as per roster. Mohan Chandra P. One. Petitioner of council is absent. 1 week time granted to comply with office objection. Manjunatha PR, same order. Jagdish H. ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ 3 days ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 3 days. 3 days ಟೈಮ್. Third time. Petitioner of council is absent. This matter is listed for third time for non-compliance of office objection and hence 1 week time granted and cost of rupees 500. Withdrawal ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Withdrawal. Petitioner of council has filed memo. Liberty to filing a fresh petition. Same may be taken into the record. But fresh, question money. So, liberty to file a fresh petition. Then permitted to withdraw if liberty as sought. P6, Prabhu Swami. Third time, petition of council is absent, matters listed for third time for non-compliance and hence urgent and cost of rupees 500. And 1 week time granted payable at urgent and cost of 500 payable at registry and 1 week time granted. And this matter on 20th. 20th out of 21st out 1 week out. 20th. 20th. First time, man. Page for time, First time. first time, 57 to 60. Monday date. Madam, HCGP is directed to take notice and file objections with any
Is this matter next to Thursday? Next Thursday, 28th. All matters are 28th. Serial number 16. Serial number 16. ಹೇಳಿ. I filed interim bail application. Interim bail. ನಮ್ಮ portal ಯಾವ interim bail ಇಲ್ಲ. Only on merits. Only on merits. I will take only 1 week time. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ opportunity ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. disposal. As and when. ಒಂದು opportunity ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್. 438 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ interim bail. ಆಯ್ತು. Daughter has to undergo operation. Consider ಮಾಡೋಣ next Thursday. Please. 18. I am appearing for the appellant, my lord. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ my lord. ಏನ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ರ? ಏನಂತ? ನಾನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅದು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, this is an appeal of the year 2013. Matter listed for third time to take steps against R4. And this matter is called twice. No representation. ಈ R1 to 4 ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, 1 to 4 ಅಷ್ಟೇನಾ? And hence the appeal is dismissed for non taking of steps against R1 to 4. ಬೇರೆಯವ್ರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಸರಿ, ಅಪೀಲ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು 1 to 4 ಇದ್ದಾರೆ. 1 to 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಮಿಸ್. For appellant. ಏನ್ರಿ ಇದು? My lord, this is for. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಾಯ್ತಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ನಾನೇ ಕೇಳ್ಕೊ ಹೋಗಿದ್ದು. ಏನೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. My lord, ಇದರಲ್ಲಿ no compensation at all was given to me. First ಪಿಟಿಷನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. petition was dismissed, my lord. ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ R2 and R4. ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾವ್ ಇಲ್ಲ. ಅಪನೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Respondent counsel R2 and R4 counsel is absent. And hence one more opportunity is given. Final hearing. Final. And list is on the matter of the year 2013. And if R2 and R counsel doesn't appear in the next date of hearing, matter will be heard in his absence. Is this matter on 21st? 21st. Share password ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್. My lord, this is appeal by the insurer, my lord. Case of injury. Major issue is the involvement of vehicle misrepresented claim, my lord. And the date of accident is 23/9/2011. 23/9/11. And quantum is also questioned, my lord. I will later come to that point. Yes. It is a self-fall, my lord. Self-fall. Yes, my lord. Doctor evidence is not looked into by the learned judge. There is no fracture as per exhibit R1 wound certificate. Injury is simple in nature. The injury. Quantum go on. First Oh, sorry, Swami. Injured. Oh, sorry, Swami. Quantum. Kindly come to exhibit P1 first, my lord. Exhibit P1. What is that document? Document summoned by the hospital authorities, my lord. Hospital authority. Exhibit P1. ಇದರಲ್ಲಿ Exhibit P1 is hospital case sheet. ಅದೇ ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ. That contains about 4-5 sheets, my lord. CJM ಕೋರ್ಟ್ ನವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. Even at the time of admission. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ 28 years brought by his brother Ajay. Brought by his brother Ajay.
ಬ್ರದರ್ ಅಜಯ್, ಹೌದು, self fall from bike at 9 PM on 23/9/2011 near Madhapura. ಮಾದಾಪುರ. Next page, my lord. Vijay, self fall from bike. Patient conscious. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅದೇ P1 ಅಲ್ಲಿನೇನೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅದು P25 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಕ್ಲೈಮೆಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಟು MLC extract exhibit P23 ಇದೆ, ಅರ್ಲೇನಿದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೌನ್ಸಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಡ್ಕಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ 5 ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ತಾರೆ. ಓಲ್ಡ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿನ ಕೂರ್ಸೋರೆ, ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Exhibit R1 may kindly be taken, my lord, which I have ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾವೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೇಗ. R1 my lord, exhibit R1 which I have produced before the court, my lord. Exhibit R1 ಓನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್ ಇಂಜುರಿ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆಯ್ತು, ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ and next I will take my lords to the complaint lodged by the claimant himself on the next day. ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P2 ಹೇಳಿ. FIR. ಯಾಕೆ ಓನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎರಡಿದೆ, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P4 ಇದೆ, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ R1 ಇದೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಇದೆ ಎರಡು ಇದೆ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಬೇರೆ ಓನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P4 ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಕ್ ಅಟ್ 9 PM on 23/9/11 ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. No fracture is seen. I opinion that above said injury is simple in nature. Exhibit P4 ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೌದು ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ಒಂದನಾಟಿನಿಂದ ಅಮೃತಸರದ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನನಗೆ ಎಡಕೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರದಾಗ ನೋವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಜೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಶಾಂತನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಿ. ಪ್ರಶಾಂತ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ರೈಡರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 3 ಜನ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಹೇಳುದು ಮಾತ್ರ ಇಬ್ರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಓನರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P1 ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತಂತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್. ಹೌದಾ? ಫ್ರಮ್ ಬೈಕ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರೇನೋ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಏನೋ ಎಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸತ್ತಿತ್ತು. P4 ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಇದೆ P4 ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್ ಅಂತಿಲ್ರಿ, ಫಾಲ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಕ್ ಬೇರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಕ್ ಅಂತಿದೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಜುರಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೇಚರ್, ನೋ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಸೀನ್ ಅಂತ P4 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, FIR ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Prashant was not examined before the learned judge, nor his medical documents were produced by the claimants. PW1 next cross examination ಅಥವಾ chief examination ಹೋಗೋಣ ಮೇಲೆ. PW what he says. Vijay, PW1. My lord, cross examination ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P4 ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ.
ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೋಗೋಣ ಮೈಲ. PW1 ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಒಂದಿಲ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಏನೋ ಒಂದು MACT ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೈಲಾಡ್. MACT ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೌದು. PW1 ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಲ್ರಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. PW1 ಡಾಕ್ಟರ್, PW2 ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್. ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ದು ನೋಡೋಣ ಮೈಲಾಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ದು ನೋಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ. ಗಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು LLC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ವಿಚಾರಣೆ ತೀರ್ಮಾನ ಬರೆದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಳಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PW2 ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋಣ ಮೈಲಾಡ್. ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್. ಸೈಕಲ್ ಸವಾರದನ್ನು ಮೌನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ 2-3 ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಂತರವಾಗಿ ಹೊರವನ್ನು ಕಾಪಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ 15 ಕಾಲ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 50,000 ಕೊಟ್ಟು 8,000 ಗಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಕ್ಲಾಸ್ PSC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇದೆ. ಭಾರಿ ಸರ್ಕು ಸಗಣ ವಾಹನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಳ ಪರವಾನಗಿ ಇದೆ. ಭಾರಿ ಸರ್ಕು ಸಗಣ ವಾಹನ ಪರವಾನಗಿ ಆದಾಯ ಸರಿ ಇದೆ. ಬೇರೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬಂದರೆ ಸರಿ. ಸಾಕಿ ವಾಹನ ಪರವಾನಗಿ ಭಾರಿ ಸರಿ. ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ RTO ಕಚೇರಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಫೀಸರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಿ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಲ್ರಿ. ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಬ್ಬರೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾನು ದೋಷಾರೋಪಣ ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಜರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮತ್ತು ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವರು ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದರೆ ಸರಿ ವಿತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 3 ಅದು ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಸಾಧಾರಣ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾದವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾದವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಿಶಾನೆ 2 ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಿರಿಗೆರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಬರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ರನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಶಾನ್ನೆ 2ರಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವತ್ತು ಎಂದು ಬರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಂದೆ ಹೆಸರು ವೀರಣ್ಣಗೌಡ. ಆತನ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಸಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವನು ಎಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರು ಮಾಲೀಕರು ಎಂದ್ರೆ ಸರಿ. ನಿಶಾನೆ 7 ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ್ರೆ ಸರಿ. Next, my lord, I will take my lords to PW Dr. Nadinakshi. EM treatment ಕೊಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ my lord. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಸದರಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಡತೊಡೆಯ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ. ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಗಾಯ ಎಂದು ಸರಿ. 1-10-11 ಎಕ್ಸ್ರೇ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಗಾಯವೆಂದು ನಿಶಾನ P4 ನೀಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸರಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗ ಎಂದ್ರೆ ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಪಾಟಿ ಸವಾಲು. ಅರ್ಜಿದಾರ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನೋವು, ಊತ, ಕ್ರಿಪ್ಟಸ್ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಿಶಾನೆ 4ರಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವ ಎಂದರೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಬಾವು ಇರುವುದನ್ನ ನಮೂದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿವಸ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು. MLC ನಮೂದನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಶಾನೆ P23
ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಆತ ಹೇಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಸ್ವತಃ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಶರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ್ರೆ ಸರಿ. So that self-fall she has admitted. Doctor who has initially treated him has admitted as per his statement only. I have written that he has self-fall. ಆಮೇಲೆ PW4 ಹೋದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ಅಂಬರೀಷ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ 2 years 33% ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲರ್ನೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಯಾರು ನಂಬಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಲುಕ್ into my lord. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 4 lines ಮೇಲೆ ನಾನು ಅರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಅರ್ಜಿದಾರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ 33% ಇದೆ ಲಿಂಬಿಗೆ ಅಂತ. ಲರ್ನೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಫರ್ದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾರ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಟ್ 11% 15% ತಗೋತಾರೆ. ಮೈಲಾ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಬನ್ನಿ ಮೈಲಾಡ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P7 ಮೈಲಾಡ್. ಈ ಅಪಾದನೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಲಂ 4ರಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಆರೋಪಿತನು KA16U 8042 ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದು 23/9/11 ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಬಾಪ್ತು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ 1 ಮತ್ತು 6ರವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಸ್ರಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಸಿರಿಗೆರೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅತಿವೇಗ ಜಾಗರೂಕತೆನ ಚೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮದಕರಿಪುರದ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನು ಮುಂಭಾಗ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿತ್ತು. ಇದರ ಮೋಟರ್ ಸಮೇತ ಅಪಾದಿತ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ಸಾಕ್ಷಿ 1, 6 ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ 1 ಮತ್ತು 6ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಪಾದಿತನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗಳು. ಸಾಕ್ಷಿ 1 ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ 6ರವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳು. ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಲರ್ನೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಸಾಕ್ಷಿ 6 ಬಂದು ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ. He was also said to be fill-in rider. My lord, further I take my lords to further statements of witnesses including the claimant. 6 statement ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಂತಪ್ಪ is the owner without there being any notice. He has produced his motorcycle before the police station to help the claimants to secure amount from the insurance company. ಆ further statements ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, MACT ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಫೈನಲಿ as far as quantum is concerned my lord, 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 33% ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಿಂಬ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಗೆ 11% ತಗೋಕು 15% ತಗೋತಾರೆ ಲರ್ನೆಡ್ ಜಡ್ಜ್. ಆಮೇಲೆ ಇವೊಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಸೇಸ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P8 ಇವನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್. P8 P14 ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸೇಸ್ ಗೋವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ಆತದ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಲರ್ನೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ 9,450 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೇಸ್ ಗೋವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಂಪನಿ ಏನು, ಇವ್ರು ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದ್ದ ಯಾವಾಗ, ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ P8 to 14 ಮೈ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ 8 to 14 P8 to 14 ಆತನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಜಯ್ ಅವನೇ ನಾನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ 2009 ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಹಾಕದೇ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವನು.
2009 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ? 2005-11 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೈಲಾಡ್. 11 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಇವ್ನು ಡ್ಯೂಟಿಲಿ ಇದಾನ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ, ನಾನೇನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು RTO ಏನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬರೀಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್, ಎಲ್ಲ 2009. 2011 ಇವ್ನು ಡ್ಯೂಟಿಲಿ ಇದ್ನ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 9 ಹಾಕ್ತಾನೆ. 10-11 ಏನು ಹಾಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಲರ್ನೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ. ನೋಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಫ್ ಐ ಫೇಲ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ನೋಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ. ಎಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ this in the records. Self-fall malad is not furnished by the injured. This statement is not given by the injured. Then who gave? Plus, exhibit P1 also KDC. Column number 7, brought by his brother Ajay. Ajay's signature is taken in the P1 area. Ajay's signature is taken in the said document. Right. Brother, No, brother, no, malad. brother was not there along with him. Whether brother was there along with him? No, brother was not there, malad. Along with Brought by Ajay. Pradeep malad, he was Brought by Ajay antide, but Ajay ಕೊಟ್ಟವನ statement ಅಂತೇನೆ. brought by Ajay malad. The Self fall from bike at 9 PM on 23/9 near. accident is occurred in the evening, malad, time of evening. Next day, By three vehicle, there were 3 persons. He admitted that charge sheet also it is referred that TW 1 and 6 were there along with this man. ಹೌದಾ? ರೈಡರ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ರು. that is the violation of policy conditions. ಆಯ್ತು, ಅವನು ಅವ್ರಿಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆ ಇತ್ತವ್ರು ಇವನ್ನ. ಹೌದಾ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. Brother Ajay took him to the hospital. Ajay ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, brother ಅಂತ. Whether any evidence This that person is not whether he was not having conscious or killer material ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. conscious ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು material. He was conscious ಅಂತಿದೆ. He is conscious. Statement. No, malad, no signature of this petitioner is injured is taken in this document, malad. Nowhere is signature is taken. But kindly see the complaint. Even outpatient slip was there. There is ಹೌದು. self fall. Self-fall ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. malad, who given Inpatient this record, statement? outpatient record ಎಲ್ಲಾದ್ರೂನು ಅದೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು ಈ information ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು that is the important, malad, Right. the important role. First, kindly see the exhibit P1 malad's complaint. In the complaint, it is clearly stated. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಲಿಂದ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:15. 11:15. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ. ಹೌದಾ? ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ Outpatient. ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್. ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂತ. That is not proved. Statement who given the statement has not been examined before the tribunal. Full certificate exhibit P4 says the same. Exhibit P1 says the same. Same. And even exhibit R1 also says the same. Self fall. Even outpatient slip also says that it is a self fall. Complaint clearly stated that the rider of the motorcycle hit to the dead buffalo. Hit to the dead buffalo. Right. And sustained injuries. But Rashmi, kindly see the cross examination of PW1 malad, PW2 malad. Nowhere in this ಓದಿದೆ ಈಗ. W2 ನೇ ಆಗಿದೆ. PW2 malad, nowhere in this cross examination, even W2 is the injured. yes malad, one is not suggested to that effect malad. ಏನಂತ? ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲೋ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ PW2. ಅವ್ರು ಬರೀ 3 ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ನೀವು 3 ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೇಸ್.
It's not the case of insurance company, it's a self-fall and sustained injury. For the charge sheet shows that involvement of the vehicle and also due to negligence of the rider of the motor vehicle, accident is occurred. That circumstances, the entries made in the medical emergency extract cannot be considered the movement. Relying upon the judgment of the appeal court, held that fifth principles of evidence is not applicable where the in motor vehicle cases they all depends upon the preponderance of probabilities. That's in the not questioning about the injured himself by the insurance company regarding the nature of injury sustained. Statement 22. Para 22. Equally, we are concerned our member of the High Court to be cognizant of the fact that key principles of evidence and standard of proof like in criminal trial are inapplicable in MSP claim cases. Standard of proof such a like matters is one of the preponderance of probability other than beyond reasonable doubt. One needs to be mindful that the approach and the role of the courts while examining the evidence in accident crime cases are not to be to find fault with non-examination from best evidence, as may happen in the criminal trial, but instead should be only to analyze the material placed on record by the parties to ascertain whether the claimant's version is more likely than not true. I think somewhat similar to regarding none of the statement of section illa. In the cross examination of the PW1 shows that they are not disputed the action. The case is only that they are two pillar riders are going on a motorcycle at the time of accident. Hence, regarding quantum and other aspects, they examine the doctor, they assess disability and the compensation. Yes, counsel, you only cross-examined the witness PW1 stating that he was a pillion rider in the vehicle. Huda? My lord? You only cross-examined the witness PW1. Stating that he was also a pillion rider in the vehicle, but he was with another pillion rider also. Yes, my lord. The rider is different from the claimant. But police also the case of them also that when they found the dead buffalo. Motorcycle dispute ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ my lord. Accident is not disputed. The result they have down. ಇವರು PW1 ಇದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವಿಜಯ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ರೈಡರ್ಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಜಯ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋ ಸಚ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಹೌದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ not disputed the accident you admit some cross examine the witness saying that he was a pillion rider written statement he is not the rider fall from bike fall from bike it is mentioned as self fall also but if he is a rider if it is a self fall then your argument can be accepted written statement objections quantum ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ what is quantum my lord ಅವರದು ಅದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ R8 R14 express of produce the factor of humor doctor PW2 says that simple injury ಹೌದು later that malad found the x-rays in the x-ray found that x-ray ತೆಗೆದರೆ PW2 ಹೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ PW2 PW2 ಅಲ್ಲ PW3 3 my lord ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಾರೆಡ್ಡಿ ನಡಿನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ 24 ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗಿಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸದರಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಡತೊಡೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲ ಇದು
ಸರಿ ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ನಮೂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ, ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಜಿತಾನಿಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರಿ, ಅದು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯ ಎಂದರೆ ಸರಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವೆಂದು ನಿಶಾನ್ 4 ನೀಡಿದ್ದೆ ಅದು ಸರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಸರಿ, ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 47 ಬನ್ನಿ. ಅರ್ಜಿದಾರ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನೋವು, ಊತ, ಕ್ರೆಪ್ಟಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಿಶಾನೆ ಪಿ 4ರಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವ ಎಂದರೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಬಾವು ಇರುವುದನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿವಸ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು. MLC ನಮೂದನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಶಾನೆ ಪಿ 30 ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಆತ ಹೇಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಓನ್ಲಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇವನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸರಾ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಅದೇ ನಮೂದನ್ನು ನಿಶಾನೆ ಪಿ 4ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಶಾನೆ ಪಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಅವರೇ ಆತರ ಕೂಡ ಅವರೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮೂದು ನಿಶಾನೆ ಪಿ 4ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಗಾಯಾಳವನ್ನು ಕೀಲು ಮೂಳೆ ತಜ್ಞರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶಾನೆ 4 ನಮೂದು ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಮೂದನ್ನು ತದನಂತರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ವೇರ್ ಸಿ R1 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೇಟರ್ R1 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಳಿನಾಕ್ಷಿನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅದ್ಯಾವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ 23/9 24/9 24/9 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗ್ದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ PHC ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ. PHC ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P4 ಏನದು? ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P4 ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದವ್ರೆ? ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. No fracture is injuries are simple in nature. Then he shifted to the district hospital ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗ್ದಾರ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. PHC ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೌನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗ್ದಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P4 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. 24 ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನು 24 2 ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ. PW3 ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗ್ಸಿದಾರೇನ್ರಿ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರು ತೆಗ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. PW3 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P4 ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸರ್. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P4 P23 and 24 ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದಿರುವುದು 23 and 24 ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P4 ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P4 ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ R1 ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಿ ಬಂತ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಎರಡು ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P4 ಕೊಡಿ ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು. If my lads permit me, I will read my lad. Exhibit P4. ಅದೇ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ. ಇದೆಯಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದಾಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P4 ನೋಡಿ. ನೋ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಸೀನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಕೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ನಂಬರ್ 1968 110/2011. ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಸೀನ್. I opine that above said injury is simple in nature. This is the certificate given by casualty medical officer, district hospital. I'm a ನಳಿನಾಕ್ಷಿನೇ. District hospital ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದಾಗ ನೋ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್.
AW4 Malad says that there is a fracture. AW4 yaru? He is the doctor Malad examined. Private hospital doctor. Private. Also, X-ray. X-ray fracture ಇಲ್ಲಿ Later that Malad, initially Malad, there is no fracture. But after the, again he admitted to the hospital. Exhibit R1 ಕೊಡಿ madam. P4 ಅಲ್ಲಿ no fracture. ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಮೇಡಮ್ R1 ಒಂದೇ ಸೇಮ್. yes, ma'am. Case sheet exhibit P25. Exhibit P1 ಅನ್ನೋದು simple in nature. Also, Exhibit P1 ಅನ್ನೋದು simple in nature. Case sheet ಅದು ಇರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. Tribunal finds that Malad, para. Injuries, pain and tenderness over the left thigh. Tribunal finds that para 14 Malad. As per the X-ray, there is a fracture ಅಂತ ಬರ್ದೇ ಇರ್ತದೆ tribunal. Another documents. Admit. Conscious. ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ? Right thigh Malad. ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫೀಮರ್ ಅಂತ ಎಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. pelvis both between. my lord, come to para 14, page number 6 of the learned judge. What the learned judge has written about the injuries as well as the treated doctor's examination. Para 14 and 15, my lord. Page number 6 and 7. X-ray report ಇದೆಯಾ? ಹೌದ್ರಿ exhibit P24 is the X-ray. That is bearing number 1968, 110/2011. According to him, no fracture at all. ಅದಕ್ಕೆ 14-15 ಪ್ಯಾರಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಲರ್ನೆಡ್ ಜಡ್ಜ್. ಪೇಜ್ 6 and 7. Sorry, madam, or the appellant counsel and also the counsel appearing for the respondent. The factual matters of the case of claimant before the tribunal. But he was proceeding as pillion rider along with rider of a motorcycle. And due to rash and negligent driving of the said motorcycle, he dashed against one buffalo which was tied on the road. As a result, he fell down and sustained injuries. Immediately, he was shifted to Government Hospital, Chitraduga. The doctor has confirmed that there was a fracture of left femur and surgery was conducted. In support of his claim, he examined himself as PW1. He himself was examined as PW2 and examined the doctor as PW1 and other two doctors as PW3 and 4. The respondents have not examined any of the witnesses. However, got marked the documents of full certificate as exhibit R1 and policy copy as exhibit R2. The trial court, after considering both oral and documentary evidence, allowed the claim petition granting compensation of ₹4,02,072 with 6% interest. Being agreed by the judgment and award, the present appeal is filed by the insurance company. The main contention urged in the appeal is that claimant is not entitled for
compensation. And tribunal failed to consider the vital answers elicited in the course of cross-examination of PW3. And also the loan certificate exhibit 3 and MLC register exhibit 323. The council also submits that it is a case of self-harm. The claimant failed to examine either rider of the motorcycle or other pillion rider who was on the motorcycle. The tribunal also failed to appreciate the evidence of PW3 and claimant categorically says that he himself has gone to Sirigere PHC and gave statement that while he was driving the motorcycle, he fell down from the motorcycle and sustained some injuries. An MLC extract is also produced. And even though it is a case of self-harm of claimant himself, no other vehicle was involved, but made the wrongful claim, twisting the facts. An MLC register shows that it is a case of self-harm. In spite of all this material available on record, the prisoner committed an error. In coming to the conclusion that he was a villain rider, he has suffered the injuries on account of negligence on the part of the rider of the vehicle. The other contention of insurance company that compensation awarded is exorbitant. And the immediate the document discloses that he has suffered only simple injuries and no fractures. And even exhibit B4 is clear that he has suffered simple injuries. And the insurance company also got marked the document exhibit R1. No substantial materials is placed before the court to show that he has suffered the fractures. And though examined other doctors, their evidence not inspires the confidence of the court. Hence, it requires interference. For contrast, the counsel appears to the claimant suggests that the exhibit P1 is very clear that injured was taken to hospital by his brother one Ajay. No material disclosed that the injured himself has given the statement, as it is a case of self-harm. The counsel also submits that in the class examination of the witness PW2, the thing is illustrated with regard to the self-harm is concerned. And also not produced any evidence before the tribunal to counter the evidence of the claimant. And hence, the very contention of the insurance company cannot be accepted. Not putting, madam, purpose putting. The counsel also submit that the documents are clearly discloses that they have suffered the fracture of the right femur. The doctor is also examined as PW1. Also, other two doctors were examined as PW3 and 4. Hence, it doesn't require any interference. Having heard the respective counsel and also the removal of material, the point that arise for the consideration of this court are whether the tribunal committed an error considering the claim petition of the claimant that he was a pillion rider. He was a pillion rider. And though it is a case of self-harm, and whether it requires interference of this court, whether the tribunal committed an error in awarding the exorbitant compensation as contained in the appeal, what order? Point number 1. The main contention of the counsel appearing to the insurance company that when the injured was taken to hospital immediately after the accident,
He himself has given the statement that it is a case of self-harm. The same is evident from the document of exhibit P1. So, corrector Toshidra, exhibit 1 to P1 in the continuous particular. Evidence of exhibit P1 in the. Even exhibit P1 in the. One, 57 page number 57. yeah. Right, no? Exhibit P1. 23. Yes, sir, exhibit P1. One level. I don't. 23 is there. Exhibit P1, not the sir. At 10 25. Case sheet ಇದೆ. Case sheet ಇದೆ. Case sheet ಇದೆ. Exhibit P1. The poultry company also. He goes to the poultry. Exhibit P1. ಹಾ. ಇದು 23 ಅಂತಿದೆ. ಆಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್? P23 correct, my lord. ಹಾ. And ಇದು ಇದಾಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. P1 ಅಲ್ಲ. And ಅಂಕಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ case of self harm. And on perusal of exhibit P23, case sheet of the district hospital dated 23/9/2011. History is given as self harm from bike at 9 p.m. on 23/9/2011 near Madkipura. ಏನೋ ಮಡಕಿಪುರ ಅಂತ ಇದೆ. ಮಡಕ್ಷಿಪುರ ಮಡಕಿಪುರ ಅಂತ ಇದೆ. Madakeripuram, my lord. ಮಡಿಕೇರಿನ ಅದು ಮಡಕೇರಿಪುರ. Madakeripuram. ಮದಕರಿಪುರನಾ? ಮದಕರಿಪುರ. And also on perusal of document exhibit P25. History is mentioned as fall from bike. And it is also mentioned in exhibit P23 that the injured was brought by brother Ajay. The X-ray was also taken on 1/10/2011 at district hospital. And in terms of the X-ray report, no evidence of fracture. And in the statement of injured which was recorded on 24/9/2011, it is stated that the raider Prashant went and dashed against the dead buffalo found on the road. As a result, he sustained injuries when he fell down. But according to the statement, there were 2 persons only at the time of the accident. And consequent upon the statement of the injured, exhibit P3 FIR came into existence. The wound certificate exhibit P4 also mentioned that self fall from bike. And this certificate is issued by the district hospital.
And on the same day, he was taken to hospital. That is on 23/9/2011 at 10:40 PM. And X-ray was taken. And it is mentioned, referring the X-ray number 1968 dated 1/10/2011, no evidence of fracture seal. Charge sheet is marked as Exhibit P7, wherein an accusation is made in the charge sheet that the rider of the motorcycle drove the vehicle along with the CW 1 and 6. And now, and during the course of during the course of investigation, an accusation is made that 3 persons were there in the motorcycle. And in the class examination also, the insurance company elicited the same, that there were 3 persons. And no explanation on the part of the claimant with regard to his statement in terms of Exhibit P2 that there were 2 persons. And also it is important to note that it is mentioned as self-harm. But subsequently, on the next day, statement was made that only there were 2 persons. Here in complaint there 3 jana idri anta matte every stage improvement. Statement is recorded in the hospital. ಅದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಇವನೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ಇಬ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ರೆ and immediate records discloses that it is a case of self-fall from motorcycle. But subsequently, in the complaint, it is mentioned as there were 2 persons at the time of the accident. But while filing the charge sheet, there were 3 persons in the motorcycle. And also document discloses that he has suffered only the triple injuries in terms of Exhibit P4 and Exhibit R1. In support of his claim also, he examined a doctor as PW1. He comes and deposes that when the X-ray was taken on 24/9/2011, there was a fracture. But when the X-ray was taken on 1/10/2011 at district hospital, there was no fracture. And according to him, surgery was conducted on 28/9/2011. And steel rod was affixed. How could it be? Evidence. And claimant PW2 who has been examined, in his cross examination categorically admits that the charge sheet, and he himself has given the complaint. And also he admits that in the complaint he has mentioned he himself and Prasad were the proceeding in the motorcycle. But in the charge sheet, it is mentioned as that he himself and one Muniswamy were traveling as Indian riders. And also he claims that Prasad also sustained injuries. And but he says that he cannot tell where he took the treatment.
Also, he admits that in the outpatient slip also it is mentioned as self-harm. And also he admits that in exhibit P7, it is mentioned as the injuries are simple in nature. And having considered this material on record, and also the evidence of PW3, who claims that she is the treated doctor at the first instance. And during the chief examination, answers are suggested to the mouth of PW3 and illustrate the answer. But in the class examination, PW3 categorically admits that she herself mentioned the MLC. And in terms of exhibit P23, injured was having conscious. And also she admits, and PW3 admits that she has mentioned that she has inquired the injured. And injured himself has stated that he fell down from the motorcycle. And to that effect, she has mentioned the same in exhibit P23. It is also important to note that in exhibit P4 also, the same is mentioned. And the same is mentioned in the exhibit P23 within 5 minutes of the injured came to the hospital. And the details given in exhibit P23 all are correct. And also admits that when the injured was subjected to X-ray, no reference in exhibit P4 that he was referred to the X-ray. And also admits that in the case sheet, details are not seen. And admits MLC and wound certificates are given by her. And having taken note of the evidence of PW3 also, it is very clear that it is a case of self-harm, and each the stage wise the documents are created. And while giving the complaint on the next day also, given the statement that only 2 persons were there. But while filing the charge sheet, it was introduced 3 persons were there at the time of the accident. And having taken note of all material available on record, in case of simple injury is converted as a grievous injury. In immediate hospital records discloses that no evidence of factors. But Dr. PW1 says that he conducted surgery on 24/9/2021 to 2011 itself. And the same is contra material against the X-ray, that is X-ray report which is mentioned in exhibit B4. And hence it is a case of nothing but implication of the vehicle and also manipulation of documents in order to get the compensation to make wrongful gain. And hence there is a force in the contention of the insurance company. That self-harm case of the injured twisted as he was a pillion rider in the motorcycle with an intention to make wrongful gain. And hence I answer point number 1 as affirmative. In view of discussion and coming to the conclusion that it is a case of filing of false claim petition before the tribunal, make wrongful gain. The question of considering the second point for consideration doesn't arise. In view of the discussions made up, I pass the following order. Appeal is allowed, injured judgment and award is set aside, and consequently the claim petition is dismissed. Amount in deposit may be. The deposit is ordered to be refunded to the insurance company and proper identification. My name be shown as an appearing for Mr. Venkatesh, my lord. Right. Please, my lord. Lakshmi Nasappa case.
Ashwin Asif ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ madam. Please, ma'am. A maintain farm ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು customers. And next maintain. ರಾಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದೆ ಅಲ್ಲ 19 ಇವ್ರು In this case, oh my sure. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದೆ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೈಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಖ ಒರೆಸ್ಕೊತಾರ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕೇಳಿಸದೇ ಇಲ್ವಾ ಏನ? ನಿಮ್ದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 19. Yes, my lord. ಹೇಳಿ. My lord, appeal by the National Insurance Company, my lord. ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರ? ಲಿಂಗರಾಜ್ ಇದ್ದಾರ? ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಷನ್. R2 R3 ಸರೂಢ, R4 ಮಂಜುನಾಥ ಸನ್ ಆಫ್ ಸರೂಢ, R5 E ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರೂಢ. Represented. Not represented. It is two vehicles were involved in the accident. Insured with different. Nammele exoneration agide on the ground that permit violation anta. That has not been questioned in that in the appeal filed by my learned friend. Avru 163 ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. But two vehicles have been involved, my lord. That is auto rickshaw, my lord, bearing registration number KA-17A 9023, insured with Cholamandal. And the motorcycle, my lord, KA-17 TRV 3976, not insured with the National Insurance. But the right petition, my lord, is presented as a 163A. Bringing the, my lord, the income artificially restricted to, my lord, Schedule 2 of the Motor Vehicles Act. Accident is of 2010. If we go by, my lord, the chart of the, my lord, the Lokadalat, it will be 5,500. It has been artificially brought down, my lord, to make the claim petition maintainable and section 163A. But in this respect, my lord, I invite your lordship's attention to ground number 3 and also the ruling which I have relied upon. United Insurance Company versus Ajay Sinha. It has been decided, not that the amount cannot be artificially brought down to new jurisdiction or to make the, my lord, that the claim maintained. This is one point, my lord. Then, my lord, ground number 5. The complaint, my lord, is by the injured and the charge against the driver of the car who was convicted, my lord, before the magistrate. And same was produced by the injured PW1 himself, that it was due to the negligence of an auto driver alone.
Only two grounds? Well, the ground number six may kindly be looked at, you know. When the charge is not is against the Malord, the auto driver. And a claim Malord and 163A by the injured Nagaraj should not be maintained. It's not a question of no fault liability, but the document produced by the Malord, the injured claimant itself proves that the driver of the auto was charge sheeted and he was convicted. And it was also held that it was due to his own negligence of the auto driver. When such is the case, whether a claim petition under 163A would be maintained. The next point is maintainability of the claim petition under 163A, bringing the Malord income artificially to rupees 3,200 to suit the Malord the income shown in schedule 2. Then you also can see the future loss of capacity Malord is 1,03,680. Pain and suffering Malord 25,000 and 20,000 loss of quantities of life and 1 lakh medical expense, 2 lakh loss of income. If you lordship cannot peruse the schedule, then Malord, the error committed by Malord the traveler, even presuming Malord that it was a claim under 163A. If you are not kindly Malord schedule 2. Medical expenses, It is disposed of like 166 petition. one. That's what Malord happened. Therefore, Malord, the anomaly is that Malord, it has been brought down artificially. The income make 163A maintainable. Even otherwise, on the question of Malord negligence, the document produced by the injured himself shows that the auto driver was not seated and he was convicted, and it was due to the sole negligence of the Malord, the driver of the auto. Under these circumstances, viewed from any angle, Malord, my respectful submission is, Malord, the claim petition was not maintainable under 163A. Tribunal, Malord, has misled itself and treated as if it's a claim under 166. A serious the error, appreciation of fact as well as position of law. Yes. That's all. But on this, Malord, my respectful submission. Yes. HSL. But the ruling Malord, which you have Malord cited in the ground, that may kindly be Malord, that is the United India Insurance Company versus Ajay Sinha, decided on Malord 13/5/2008, where it has been held that artificially claim amount cannot be Malord brought. Now whether the judgment holds in field in view of the subsequent judgments. Which one, Malord? Whether the judgments holds in field in view of the subsequent judgments. But my respectful submission, Malord, it is apparent from the facts, Malord, that the income was brought artificially down, and What is the material placed before the court by you that artificially restricted the income? yes,
to bring the petition under section 163A. What is the material? Material, the date may kindly be. You are relying upon only the notional income fixed by the court. If that is so, my lord, they can't do standard. Once, my lord, it is. It is only a guesswork. Pardon? In the absence of documentary evidence, only a guesswork, notional income. My lord, here also, my lord, he has not produced anything to show that his income is, my lord, 3,200. So that he admits that his income only below 40,000 per annum. If by admission, my lord, if I mean, a decree can be passed, my lord. No, income is more than 40,000 per annum. Yes, my lord. You are asking. My lord, my analogy for consideration of your lordship is, in the absence of evidence, the Lok Adalat notional income is taken. Here also, my lord, he has not produced any evidence to show what is his income. Therefore, my lord, if viewed from that angle, my lord, the claim petition under 163A would not be maintainable. The second one, my lord, that his own evidence and the document produced shows, my lord, it was due to the negligence of the driver of the auto who was convicted. He himself, my lord, injured, my lord, PW1, produces these documents. Exhibit 1, P6 may kindly be looked into, my lord. That's it. Therefore, my lord, viewed from any angle, whether this type of false claim, hoodwinking the, my lord, the provision of law, just for, my lord, the benefit to be derived under 163A, could be encouraged by the court of law. Yes. Yes, Lingaraj. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ Yes, I am here. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮುಗಿಸಿದಾರೆ ಅವ್ರು ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರ. As far as 163A is concerned, the invoking of provisions, I am with my learned friend. But as far as the finding on the issue of the negligence and liability, the MACT, in the light of the evidence, has rightly come to the conclusion that 2 vehicles were involved and 50. But anyhow, in view of the breach of the policy, the insurer of the auto rickshaw has been exonerated. The finding of the MACT in the, because it is the whole claim, the trial has gone as though it is under section 166. 163 ಏನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು. No, ಅದೇ 163 ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ, except the starting it has gone as 166. ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು. ಅಲ್ಲ ಈ 50-50 ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ 163 ಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ 163 50-50 ಅಂದ್ರೆ both the vehicles were involved. Only use of vehicle. Use of both vehicles. Yes, 163 a question of insurance company cannot raise the issue of negligence. At that point of time, my lord, this permit, all that was not available. Therefore, my lord, they thought that to make a claim against their own vehicle and 163. Otherwise, my lord, a case of, my lord, if there is a violation of permit or any document, my lord, it would be paid and recovered. But what my submission is that, admittedly, my lord, the record shows that the driver of the auto was negligent, and that is so, my lord. Question of, my lord, use of vehicles does not mean ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಗುದ್ದಿದೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಹೌ ಮೆಲಾಡ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ he was a pillion rider in the bike. This claimant was a pillion rider. ಆಯ್ತು ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? In a petition or section 163, it can be recovered from even if two vehicles are involved from anyone.
My respectful submission, my lord, what weighed in the case of the claimant, my lord, the auto would not be liable because of the no permit violation of policy and all that. If that were to be, my lord, today, then they would have said that insurance company liable, pay and recover. To the extent of its liability. So whatever the liability. Whether now court comes to conclusion of 163 petition, contributory negligence of the vehicles involved in the accident in a petition under 163A. But what the Even involving of two vehicles in an accident. then, my lord, you have to kindly see the intention behind 163 is solely because the auto would not be liable because it had no permit. That is the finding of the tribunal. That's why I am finding the fault. My lord, they would have made Disposing of the matter by the tribunal, like 166 petition. 166 ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ. even otherwise, my lord, the computation made, my lord, shows, my lord, it was in the mind of the tribunal that it was a. Ibro insurance ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದು? ಇಬ್ರದ್ದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 163A. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ಗೆ ಅವರು 166 ಲೈಕ್ 166 ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ದಿ vehicles are having insurance in 163A. Court can even pass an order against one of the insurance company. And violation of permit is not a fundamental breach. That is the permit illa ant ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ exonerate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರೇ. ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, that was the law as my learned friend put it. Now the law is clarified as on the date of the judgment by the MACC. that law, that was ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ ಇಬ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಡಿ, ಯಾರು ಕೊಡಿ ಯಾರು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Anyone the payment and recover the same from others for 50%. That's third. But the respondent, appellant counsel and also the counsel appearing for the respondent. Only ಈ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಒಂದು ಇಂಜುರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Pain and suffering 5,000, grievous injuries 8,000, non-grievous injuries 1,000. Actual expenses include supplied by so and so. Medical bills ಕೂಡ 15,000 restrict. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಸಪರೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ 1 lakh ಕೊಡ್ತಾರೆ, 15,000 ಇರೋದು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಾದ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು 1,03,680 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 1,03,000 ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಅದೇ 166 ತರನೇ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. 166 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, 163 ಏನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ? 163 ಏನಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1,03,680 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟೈನ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಏನಿದೆ 5,000, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 15,000, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ 163 ಆ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು? 40,000 per annum ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ. ಹೌದು, ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ. Heard the appellant counsel and also the counsel appearing with the respondent. The factual matters of the case of the claimant before the tribunal in a petition filed on section 163A at on 14/11/2010 at about 10 AM. He was proceeding as pillion rider along with his uncle's son
was the rider of the new Discovery bike bearing number KA 17 for PRV 3970 proceeding towards Harlipur village, Chennagiri Taluk, and at that time respondent number 1 was riding of the motorcycle caused the accident. As a result, the petitioner sustained grievous injuries to his right leg and other parts of the body. It is also his claim that he was an inpatient. The hospital spent an amount of rupees 2 lakhs. Also, it is his claim that he was doing agricultural coolie and he was earning rupees 3,200 per month. And respondent number 1 is the driver. And respondent number 2 is the owner of the owner. And respondent number 3 being the insurer. Jointly and severally liable to pay the compensation. No discussion with regard to the respondent number 4 to 6, sir. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. The claimant also made the owner and driver, also the insurer of the auto rickshaw, which was also involved in the accident, as respondent number 4 to 6. In pursuance of the claim petition, notice was ordered against the respondents and the respondent number 1 and 2 placed ex parte, and respondent number 4 and 5 and 6 are represented through their counsel, and so also respondent number 3. The claimant, in support of his claim, he examined himself as PW1 and also examined the doctor as PW2. On the other hand, respondents have examined 2 witnesses, DW1 and DW2. The claimant got marked the document exhibit P1 to 104. On the other hand, respondents got marked the document exhibit R1 to 5. The tribunal, after considering both oral and documentary evidence, allowed the claim petition, granting compensation of ₹2,50,680 against respondent number 1 to 5. The respondent number 1 to 5 is jointly and liable to pay the compensation with interest. However, it is apportioned as 50% of compensation against respondent number 1 to 3 and 5. And primary liability is fixed on the respondent number 3 to the extent of 50% of liability of respondent number 1 and 2, and remaining 50% on respondent number 4 and 5. And respondent number 3 to 5 directed to deposit the amount. Hence, the present appeal is filed by the respondent number 3 before the tribunal. That is the insurer of the motorcycle, contending that claim petition of the injured claimant filed under section 163 is not maintainable. The counsel would vehemently contend that injured brought down his income artificially to rupees 38,400 per annum, restricting his income only to the extent of rupees 3,200, only with an intention to invoke the petition under section 163A. And counsel relied upon the judgment United India Insurance Company Limited versus Ajay Sinha, dated 13/5/2008. The counsel also vehemently contend that the charge sheet is filed against the driver of the auto rickshaw, and also he was convicted. And in spite of it, the liability is fastened on the insurer of the motorcycle. And there was a violation of permit. Hence directed respondent number 3 to 5, 4 to 5. 4 and 5. 4 and 5 to pay the 50% of the remaining amount. The counsel also brought a notice of this court that charge sheet is filed against the driver of the auto rickshaw. And auto rickshaw. The counsel also
vehemently contend that the compensation awarded, like petition under section 166, and fail to take note of structured formula of section 163A, and awarded compensation on the head of pain and suffering, loss of amenities and discomfort in life, and medical expenses of rupees 1 lakh, and loss of income during treatment and rest of the period. In all, 2,50,680, and hence it requires interference of this court. Per contra, the counsel appearing for the respond number Six. Six. Are the count. 6, insurer of the auto rickshaw. Vehemently contend that tribunal taken note of both oral and documentary evidence, and also evidence was laid before the tribunal, producing of the documents of exhibit R1, pre-register extract, and also the exhibit P2, R2 permit, and there was no permit on the date of the accident, and there was a breach, and hence the liability of the insurance company is exonerated, and it doesn't require any interference. Having heard the respective counsel and also on perusal of material available on record, the point that would arise for the consideration of this court are whether the tribunal committed an error in considering the contributory negligence to the extent of 50% each in a petition filed under section 163A, whether the tribunal committed an error in awarding exorbitant compensation as contended by the appellant. What order? Having heard the respective counsel and also on perusal of material available on record, admittedly the petition is filed under section 163A. And when petition is filed under section 163A, the tribunal, without noticing the petition filed under section 163A, dealt with the matter like the petition under section 166, taking into note of contributory negligence of involvement of 2 vehicles. And the very approach of the tribunal is erroneous and not to have consider the contributory negligence with regard to the involvement of 2 vehicles. And the apex court in the judgment in a Sunil Kumar's case held that the insurance company cannot raise the issue of negligence in a petition filed under section 163A, and hence the tribunal committed an error in apportioning the contributory negligence. And also it is noticed that the liability of the auto rickshaw, the insurer of the auto rickshaw was exonerated only on the ground of violation of permit. And the said approach is also erroneous, and the same is not a fundamental breach. Not to have fastened the liability on the insurance company of the auto rickshaw also. And hence I answered the issue number point number 1 accordingly. Point number 2, there is a force in the contention of the counsels appearing for both the insurance company that the tribunal has committed an error in awarding compensation on other heads. And in a petition filed as 163A, with regard to the general damages in case of injuries and disabilities, pain and sufferings in a case of grievous injuries, 5,000, and in a case of non-grievous injuries, 1,000, and medical expenses, actual expenses incurred supported by bills, vouchers, but not exceeding as one-time payment. And also, and that in case of permanent total disablement, the amount payable shall be allowed, and by multiplying the annual loss of income by the multiplier applicable to the age and the date of determining the compensation. And having taken note of the setback into consideration, the contention of the appellant counsel that the tribunal ought not to have assessed the loss of future earnings of rupees 1,03,680 cannot be accepted. However, the tribunal committed an error in awarding compensation of rupees 25,000 on the pain and suffering, and also loss of amenities and discomfort in life 20,000, and medical expenses, attendant charges, and other incidental expenses of rupees 1 lakh, as against the limit of 15,000. Hence, the same has to be interfered and modified in view of the schedule for compensation
in a case of injury under section 163A and retaining the amount of rupees loss of future earning 1,03,680. And the claimant is also entitled for one day fracture, previous injury, an amount of rupees 5,000 is awarded in respect of previous injury, and also medical expenses of rupees 15,000. And hence the claimant is entitled for in all. Yes, madam, 1,03,000 plus 20,000. 20,000. 20,000. 1,23,680. 680. And hence the issue point number 2 answered accordingly. We have the discussions made about I pass the following order. The judgment and award of the tribunal is modified, granting compensation of rupees 1,23,680 as against 2,50,680. 680. The Interest 6%. with 6%. The ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ 55 ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? As your lordship observed, it can be left to the that question can be left open. It can be. The appellant and the respond number 6 are directed to pay the entire compensation with 6% interest. ನೀವು ಯಾರು ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ liability ಇಬ್ರು ಮೇಲೆ. At 50% each and both will have to pay 1 lakh. 50% each from the date of petition. You deposit the same within 6 weeks. ಅದು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ 5,000 ಪ್ಲಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 15,000 20,000 ಅಷ್ಟೇ. 166 ಮಾಡಕ್ ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿವಣ್ಣೇಗೌಡ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಿದೆ? ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ R3. ಏನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ? ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು? ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಬೇಡ. ಈಗೇನು ನಾನು ಹೇಳಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಅವ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬೇಡ. ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ನೀವು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 10% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಹಾ, ಏನು ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್? No, he was riding the motorcycle. ಹಾ, ಇವನ್ ಮೇಲೆ 10, ಬಾಕಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೆ 90% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅವ್ನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ? ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು? ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ದು ಇದೆ. Yes, sir. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ದು appeal ಇದೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. 704 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P3 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P3 ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡ್ಬೋದು. That the injured person was riding the motorcycle without having a driving license and without having a policy. No DL, no policy. Therefore, we are charging. But exhibit P3 not is the sketch. The accident Spot sketch. is madam. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. Based on the sketch ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್. Based on the sketch and the police document and IMV report. ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಿರಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಿ IMV the accident heavy vehicle involved in an accident and other vehicle is only motorcycle. Naturally, the damages will be more on the two-wheeler. Then I will not make any difference. Spot sketch on first. ಈ IMV ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. IMV ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು? ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಂತು. ಇವನು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ? ಇವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ. ಎಡ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲಾರಿ ವೀಕ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ IMV ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಾರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೇರ್ ವೀಲ್ ಮಡ್ ಗಾರ್ಡ್
ಮಡ್ಗಾಡು ನಂದು ರೇರ್ ವೀಲ್ದು ಮಡ್ಗಾಡ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಗಲ್ಲ ಇವರು ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಲಾರಿ. ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೈನ್ ರೋಡ್. ಆಯ್ತ್ರಿ, ನೀವು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಲಾರಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇರೆ ರೋಡಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರ ಈಗ ನಿಮ್ಮವನೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಲಾರಿ ಯೂ ಟರ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಈ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಊರೇ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಲಾರಿ ಕೇಸ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ 10% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಓಜೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. I1 ನಿಮ್ದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದು. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, 10% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನೀವೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಎರಡು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡೋಣ, ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 10% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ DL ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ 10% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊತ್ತು ಸ್ಕೆಚ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ 4% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮವನು ಲಾರಿಯವನು ಬಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ರೋಡ್ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮವ್ನು ಹೋಗಿ ಆ ಲಾರಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವನು ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ ಹೈವೇ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸಡನ್ ಅವನೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. There is a provision for U-turn and proceed to the other end of the road. He has to drive the vehicle in a slow manner also. ಅಲ್ಲ U-turn ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಪಿಟಿಷನರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇನ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ರಂಗನಾಥ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, 8,000 ಸ್ಯಾಲರಿ. ಯಾವ ಇಯರ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? 2010 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. 2010 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 8,000. ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಐ ಆಮ್ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. 45% ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ 14% ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ವಿತ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಅಕ್ಸೋನಲ್ ಇಂಜುರಿ, multiple cuts of right frontal, right temporal, corpus callosum and mid brain contusion, right frontal bone fracture extending into frontal sinus, open compound fracture of right femur. All the above injuries are treated. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಆಮೇಲೆ 23 days inpatient. He was inpatient. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು 1/3 14% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ 54%. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನು ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ?
ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನಾರು ಆತರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾರ, ಅವ್ರು ಆತರನ್ನ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ, ಹೌದಾ, ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ 1/3 ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿಗೆ ಅವ್ರು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿ ವಾಟ್ ಇಂಜುರಿ. ಹ್ಯೂಮರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, Femur fracture. ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಅವರು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಮರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಫೀಮರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇದ್ದು ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 14%. ಫೀಮರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂಡು 14% ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಬರಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಮೆಂಟ್ 50% ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ಅಲ್ಲ, ನಾನು 15% ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಯ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ 50,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಹಸ್ ಟು ಬಿ ಕಟ್ ಡೌನ್, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರ. ಆ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 35 ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. Additional has been awarded an amount of payments of 1 lakh. ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಹೆಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. Medical expenses. Additional has been awarded an amount of physical disability suffered by him. But separate. 50,000 ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು has been awarded an amount 20,000 towards medical future medical expenses, 30,000 towards loss of immunity. ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 23 ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ದ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನ್ ಕೊಡಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. 10% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಾನು I will take care of both insurance company as well as the insured. ಆಯ್ತಾ? Heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the respondent. And these 2 appeals are filed by the insurance company as well as claimant, challenging the judgment and award passed in admission number 7209 of 2010. Dated 31st day of October 2014 on the file of 8 additional small causes court, Bangalore. The factual matters of the case of the claimant before the tribunal that on 12/9/2010 at about 7 AM, he was proceeding as a pillion rider on motorcycle wearing number K03EG8346. ಇವ್ರನ್ನ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇವ್ನು ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಓನರ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಓನರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಬೈಕ್. ಓನರ್ ಆಫ್ ಬೈಕ್ ಇದಾನೆ. ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ರೈಡರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಡರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೈಡರ್ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಓನರ್ ಇದಾನ. ಓನರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ 20%? ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗಲೇ ನಾವೇನು 20% ರೀ. ನಾವೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನನಗೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 80 ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ 20% ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓನರ್. ಈಸ್ ಎ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್? Pillion rider on motorcycle, and at that time the driver of the lorry alla lorry who came and unmindfully took the U-turn and dashed against the motorcycle. As a result, the injured has sustained the injuries of fracture of femur and also the head injury, and immediately he was taken to the hospital and he was an inpatient from 12/9/2014 to 4/10/2020 and spent more than ₹3,25,000 towards treatment. And also he was working as cashier in bar and restaurant, and he was drawing ₹8,000 per month. In support of his claim also, he has examined the doctor
He injured himself has been examined as PW1 and also examined the doctor as PW2, who assessed the disability of 45% in respect of particular limb. And criminal also he assessed the 14% disability particular limb. And the tribunal not accepted the same and not awarded any compensation on the head of loss of future income. The council also submits that income. The main contention of the appellant in MFA 154 of 2015 that the tribunal committed an error in taking only the 10% of contributing negligence. When the driver of the lorry almost he has taken right turn and also he is in the edge of reaching of other end of the road. And the rider himself driven the vehicle in a rash and negligent manner and hit the lorry which was already taken U-turn and proceeding in the right direction. And also there was a provision to take the right take the U-turn and also proceed to other end of the road, other side of the road. And hence the tribunal ought to have taken more contributing negligence. ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. The council also submit that compensation awarded by the tribunal is on higher side. The council appearing for the appellant in MFA 703 of 2015 for claimant to vehemently contend that the tribunal committed an error in taking the contributing negligence and the claimant is a pillion rider and question of taking contributing negligence doesn't arise. And also council would vehemently contend that no compensation is awarded on the head of future loss of income. And compensation awarded is also very meager and it requires interference. Having heard the respective council and also on perusal of material, the point that would arise from the consideration of this court are whether the tribunal committed an error in taking the only 10% of contributing negligence while considering the claim petition as contended by the appellant insurance company. Whether the Please. MSC 23/11 arising of the same accident. Court has held that 50-50. ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಪೀಲ್ ಇದೆಯಾ ಅವ್ನು ಹಾಕಿದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಯೂನಿಕ್ ಪೀನಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾನ 10% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ 50-50 ಮಾಡಿದಾರ ಆಯ್ತು ಇದು ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅದೊಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರು ರೈಡರ್ ಹಾಕಿದ್ನ ಅಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ the claimants of the deceased rider have also filed a claim petition wherein the tribunal assessed the contributing negligence to the extent of 50%. ಅವನೇ ರೈಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗ್ಲೇ 50% ತಗೊಂತಾರೆ ಬಿಡಿ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆದರ್ the tribunal committed an error in ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ only 10% ರಿವೀಲ್ ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ taking 10% of contributing negligence ಮಾಡಿ ನಾವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, whether the tribunal has committed an error in not awarding just and reasonable compensation as contended by the appellant claim. What order? Having heard the respective counsel and point number 1 ಆಗ್ತದೆ. Having heard the respective counsel and also on perusal of material, it is not in dispute that 2 vehicles are involved in an accident, and also it is not in dispute that rider of the motorcycle was proceeding with the main road and driver of the lorry came in other end, took the U-turn and he was proceeding towards the other side of the road, and at that time accident was occurred. And having taken note of the sketch exhibit T3 spot sketch, it is clear that the driver of the lorry took the U-turn and proceeding to other road, and where there was a provision to take the vehicle to U-turn and proceed to other end of the road. Under such circumstances, the rider of the motorcycle also ought to have driven the motorcycle in a slow manner. But the accident was also occurred on account of negligence on the part of the rider of the motorcycle. And the tribunal taken only the 10% of the negligence on the part of the rider of the motorcycle. And the same is
little erroneous, same is erroneous, and the criminal lost sight of the fact that already driver took the U-turn and almost about to reach the other side of other road where provision is also made, and hence it is appropriate to take the negligence to the extent of 20%. And the very contention of the council appearing for the claimant that the criminal ought not to have taken the contributory negligence on the part of the rider of the motorcycle also cannot be accepted. Cannot be accepted. And hence the contributory negligence is taken to the extent of 20%. Now, point number 2. The other contention of the council appearing for the claimant and also the insurance company that compensation awarded on the compensation awarded is on higher side and also lower side. And there is enough material available on record. The injured was an inpatient for a period of 23 days. And he has also suffered the fracture of femur and also head injury. And when he was an inpatient for a period of 23 days, he was also subjected to surgery. The tribunal ought to have taken the note of the same and awarded compensation of rupees 1 lakh on the head of pain and suffering, and the same is on higher side, and the same is reduced to 50,000. The medical expenses considered lakh 45,000, and the same is based on the documentary evidence. And hence it doesn't require any interference. However, the tribunal awarded an amount of 50,000 without considering the future loss of income on the head of disability, and hence this court has to reassess the compensation on the head of loss of income during loss of future income. Having considered the evidence available on record and the nature of injury sustained by the claimant, that is head injury as well as fracture of femur, the doctor also who has been examined also assessed the disability of 45% in respect of the limb, and it comes to 15%, 1/3. And having considered 1/3, 15%, this court has to revisit and recalculate the same. It is the claim of the claimant who was working as the cashier in the bar and restaurant, and they have not produced any documentary proof and also not examined any employer. And when such being the case, it is an accident of the year 2010, 2010, and most of income would be rupees 5,500. And having taken the income of rupees 5,500, and he is also aged about 23 years, the relevant multiplier is 18. Having considered this month, it comes to rupees 1,78,000, 78,200. The compensation awarded on other hand, future medical expenses of rupees 20,000, and having considered the nature of injuries, I do not find any reasons to interfere with the same. Loss of permanency is awarded 30,000, and the same is just and reasonable, having considered his age as well as since he has to lead his rest of life. Conveyance charges awarded an amount of rupees 30,000, and it is an accident of the year 2010, and he was an inpatient for a period of 23 days, and hence the same is reduced to 20,000 as against 30,000. Now it's putting on last of period. Injured was inpatient for a period of 21 days, and they also suffered a head injury as well as the fracture of femur, and hence it is appropriate to consider the loss of income for the made up period for a period of 4 months, since it requires to unite the fracture and for rest, and hence having considered the income of rupees 5,500 into 4 months, an amount of 22,000 is awarded. Food and nourishment and that will also not awarded any amount of complement. I put one rather than more sound conveyance charges and conveyance food and nourishment disability disability at interest interest is to 8%. enhanced compensation 6%. ನಿಮ್ದ ನಂದಲ್ಲ ನಿಮ್ದ್ರ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಾ ನೋಡಿ? ಹೌದೌದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಹೌದು. ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 8% ಕೊಟ್ರೆ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹಂಗ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ 6% ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಪೀಲ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಇದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ owner of the vehicle, that is see Anand. R3 respondent number 3. R3 idana illa
ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಎರಡೇ ಜನ ಇದಾನ 3-3 R3 ಇದೆ. R3 is the leader of the ಇವನ two wheeler. R3 is directed to pay the compensation of 20%. 20%. Remaining 20% of contributory negligence in favor of the claimant. We have the discussion. Me marriage prospectus ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ 23 ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾವ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ 18 ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು 15% ಇದೆ ರೀ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡೋಣ ನೋಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ಯಾರ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಡ್ dragging me to the miserable my future probable marriage dilemma. Petition has contended that he is a bachelor and his future life has been scattered and battered and there is a diminishing of marriage prospectus and having taken note of the said aspect and also considering the age of the petitioner as 23 and the disability is only to the extent of 15%, it is appropriate to award an amount of 25,000 on the head. Loss of marriage prospectus. First, note. Tenant suffering 50%. Medical expenses are 2,40,000. Paid up to 25,000. Amenity 20,000. ಹೌದು. Future loss of the Amenities 30-40 ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 30 ಆಮೇಲೆ future the loss of income. ಆಯ್ತು 178 ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Medical expenses. ಆಯ್ತು ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 20,000 ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿ 25 ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದೇನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 20,000 ಅದು 20,000 ಮಾಡಿದ್ವಿ 30 ಬಂದು 20 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 23 ದಿವಸಕ್ಕೆ 30,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ 20,000 ಅದನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 10,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್ both the appeals are allowed in part judgment and award of the tribunal is modified apportioning the contributory negligence to the extent of 20% and 80% only 80% and the insurance company is directed and the appellant in MFA is directed to pay the 80% of compensation and respond number 3 respond number 3 na respond number 3 is directed to pay the remaining 20% of compensation in view of contributory negligence ಅಷ್ಟೇ quantum of compensation ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ total with enhanced compensation is 6% increase amount in deposit is ordered to be transmitted to the tribunal. ಪ್ರದೀಪ್ ಏನಾದ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಯಾರು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇದಾರ ಪ್ರದೀಪ್ BM ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಫಾರ್ R1 ಅವರೇ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿನಾ ಡೆತ್ ಇಂಜುರಿ ಕೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫೈಲ್ ಯಾರೋ ಮಿಸ್ ಓದಿಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾರ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿನಾ ಡೆತ್ ಇಂಜುರಿ ನಾರಾಯಣ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿಬಿಯಾ ಫಿಬುಲಾ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ 16% ಈಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ನಾವು ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 14% ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 14% ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಬಡಿ 40% ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ 14 lakh ಅಲ್ಲ ಆ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ 10,56,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟವನಂತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ 34,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P8 ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏನು ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ
due to paucity of time, dismiss matter on. Next week ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ, ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ 21st. ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೆಡಿ ಇದ್ದೆ ಮೈಲಾ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಂಜುರಿ ಕ್ಲೈಮ್, ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ರಾಜು ಏನ್ರಿ ಇದು? ನೀವು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ 163 ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ರೆ ನಾವು ರೀಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಅದೇ ರೀಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. Due to paucity of time, dismiss matter on 15/11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Other 2 weeks I will not sit, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Mostly probably I will not sit on 27, 28 and also 2 to 4. Date. After 15/11. 15/11. Please. ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ವರ್ ಇದಾರ? 23. Sadev Reddy. ಇಬ್ರು ಇಲ್ವಾ? Both the counsels are absent. Discuss matter after 15/11. 24. ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈಲಾ. ನೀವಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪರವಾಗಿ ಮೈಲಾ. ಅಪನೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಯ್ತು. ಡೇಟ್ ಯಾವತ್ತು? Respondent R2 counsel is present. Discuss matter on 16/11. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈಲಾ. ರವಿಶಂಕರ್ CR, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ for R1. ಯಾವಾಗ್ರಿ ಇದು? ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಬ್ರು ಇಲ್ವಾ? ಈಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ರಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ರು, ರವಿಶಂಕರ್ ಇದ್ರು. 4 ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರ? ಆಯ್ತು. both the counsels are absent. Discuss matter on ಯಾವ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? 16/11. 16/11. NV ನರಸಿಂಹನ್, KV ನರಸಿಂಹನ್ ಯಾರು? both ಇಬ್ರು ಇಲ್ವಾ? both the counsels are absent. Discuss matter on 16/11. ಪ್ರದೀಪ್ KC 16/11. both the counsel. ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ? I am for this respondent. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗಿಡ ಮೂಡ್ಕೊಡ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್ ನೋಡಿ. ಅಪನೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ absent. Counsel for R2 is present. Discuss matter on 16/11. Sitaram Rao ಇದರ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಈಗ? ಹೌದು ಹೌದು. ಅಪನೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ absent. Respondent counsel is present. ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಹೌದು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 2010 2110? 2010. ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ನಾವು EI ಸನ್ಮತಿ ಆಯ್ತು. ಇಬ್ರು ಇಲ್ವಾ? both the counsels are absent. Discuss matter on 16/11. Injury claim has been dismissed. ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲೈಮ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಪನೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. R2 ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ R2 ಅಲ್ಲ, R2 PB ರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. PB ರಾಜ್ R2 ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ absent. Discuss matter on 16/11. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮೇಡಮ್. ಫಸ್ಟ್ 31, 32 ಆಗಿದೆ. 33. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಮೈಲಾ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪನೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ absent. Respondent counsel is present. Discuss matter on 16/11. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೌಡ ಇದ್ರಲ್ರಿ ಹೋದ್ರ ಇದಾರೆ. ಆಯ್ತು. both the counsels are absent. Discuss matter absent ಅಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಪನೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ absent. Discuss matter on 16/11. ರವಿಶಂಕರ್ CR both the counsels are absent. Discuss matter on 16/11. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ N PS ಶ್ರೀಧರ 16/11. 37 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಜನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. 38 ವಿಶ್ವನಾಥ K. ಅಪನೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇವ್ರೇನ್ R2 ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇದಾರ? ಇಲ್ಲ, ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದ್ರು. ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಖನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕೋಟ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ಅಪನೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತಿದ್ರು? ಅಪನೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 17/11. 39 ಗಿರಿಮಲ್ಲಯ್ಯ. ಅಪನೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಉಮೇಶ್ ಇದಾರ? ಇಲ್ಲ. Connected appeal counsel is absent. Discuss matter on
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದಾರೆ, ಇವರು ಇದಾರೆ, ಏನಿದೆ? I have appeal for the enhancement of compensation. ಹೌದಾ? 1711 ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಇದೆ. 40 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂ, RG ಹಾಲೇಶ ಯಾರಿಲ್ವಾ? Both the councils are absent. Dismiss matter on 1711. Pushni Kumar, AV Avinash, I am appearing for the respondent, my lord. He is absent. R2 council is present. Dismiss matter on 1711. Please, my lord. 42, 43. Gopal Krishna N. Krishna Swami. Apparent counsel is absent. R2 counsel is present. Dismiss matter on 1711. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಾತ್ರ 75,000 ಬರೀ 75,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ ಕೊಲಿಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಾಕ್ಲಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ, 20th ಹಾಕಿರಿ ನೋಡೋದು. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಸ್ಬೋದಾಗಿ. ಯಾವ ಸಾಟರ್ಡೆ? ಈ ನಾಡಿದ್ದ? ನೋ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ನೋ ಸಿಟಿಂಗ್. ನೋ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಟರ್ಡೆ. ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಇದೆ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೇರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳ ನನಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಯ್ತು. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. 2010 ಆಯ್ತು. 44 urgent. 45 Guru Prasad BR N Krishna Swami. Appellant counsel is absent. R2 R1 counsel is present. This matter. Additional documents are like next week. 1711. Bopanna BPD Associates. Lingraju R2 idara? Illa. Both the counsel are absent. This matter on 1711. Lingraju HS. 1711. 47 N Keshav Prasad. Then a connected matter list agide madam. 48 agide. 49 Divakar PS Keshav Prasad. ಇಂಜುರಿ ಇಂಜುರಿ ಏನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರ? ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಚಾರ್ಜ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಅಪರೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲ. R2 counsel is absent. Dismiss matter 1711. It may lords kindly one matter ಅದನ್ನ ಸರಿ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಅಪೀಲ್ ಅಲೋ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ MFA 2070 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಇದನ್ನ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಕ್ಚುಯಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ ಮಾಡ್ಲಾ? ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಬದಲು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಬದಲು ಇನ್ಫ್ರಕ್ಚುಯಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೀಫಂಡ್. CP ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ದು MFA ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. MFA 2070 of 2013. 2070 of 2013 filed by claimant seeking enhancement was disposed of on 18th. ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಾಗಿದೆ? ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್. ನಾನು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸರ್ವೈವ್. ಆಯ್ತು. 18 number madam, first one serial number 1388 of 2013. The council appearing to the applicant to submit that connected MFA filed by the claimant in MFA number 2073 of 2013 already disposed of by enhancing the compensation on 18/3/2020. On 18/3/2020 and in view of already the connected matter disposed of by enhancing the compensation, this will become infractuous in smart condition. The amount in deposit may be the amount in refunded. deposit is ordered to be Refunded to me because refunded ಅದನ್ನ in favor of the appellant proper identification. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ರೀಸನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಬರೀ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗಿಲ್ಲ. ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನು ಕ್ವಾಂಟಮ್